Gaji wase Alberto, Maisha States, video ingine, Maisha up leo tunaongea juu ya topic gani ya tax brackets. Hii ndio topic ya leo. Nimekuwa poa wiki mzima, nimekuwa busy, lakini sasa tumefika weekendi. Kesho ni holiday, in a way inaitwa Labor Day. So leo juu because of that tuanze story ya kuongea stories za nini? Nitwaje? Taxes. Itakuwa poa sana hivyo. So without further ado, kama unataka get in touch by the way, natakukumbusha tu by the way. Namba yangu ya simu iko kwa YouTube channel Maisha States. Ukipika on any video kwa description section ile pale chini, utaona contact information hapo hivyo. Utaona imeandikwa hapo hivyo how to reach me, kuna email, kuna phone number, nini nyingine kwa hapo. Hizo ma DM kitu kama hiyo. Uza join anytime, alafu sijui kama iPhone iko poa. TikTok iko aje, iko fiti ya. So kuna hiyo email, alafu ukiget in touch, ukini text kwanza itakuwa poa, ama ukini email na namba yako ya simu ndio ni save kwa phone book, ndio ukini call ama ukini text najua naongea na nani exactly, itakuwa poa hivyo. Ina help kila mtu juu siku hizi mu get so many unnecessary calls za hata sio watu wa Kenya. Najua ukiweka namba yako pale nje kwa public, una get so many unsolicited calls. So nataka tu ile kwa poa kabisa, do hivyo. Kama unataka get in touch, make sure umenitumia kama message tu, sema tu ni aje, jina langu ni nani, alafu first name, last name, alafu na namba ya simu. Ama hiyo namba ya simu tu ndio hapo, alafu ndio save. Alafu tuanze conversation, kwa sababu watu wengi Mungu anaongea nao na wajua niko na phone book. Bila natumia hiyo phone sasa hii mwezi ona. So leo nakuongea juu ya taxes by the way. Juu ni mid of the year, ama ni karibu tuingie the fourth quarter ya hii mwaka. So kuna two types of taxes. Ile mulipa ile corporate tax ni 21% ya whatever you make. Simple, very simple. Corporate tax, kana corporate tax. Anaweza angalia IRS haraka ndio kama anaweza ipata hiyo figure. Corporate taxes ni 21%. Hebu nione sema hivi, which is currently 21% in 2024. C corporation must pay a flat tax rate which is currently 21% of the whatever money you make. You make $1 million, itakuwa 210,000. Pesa mingi sana hiyo, but it depends. Alafu saa kuna hizi zingine kwa income tax ya watu wa kawaida, W2, ito W2, ile watu wako employed. Kuna kama kuna kama 7 types of taxes. Kuna ile 10% of whatever money you make. Napatia hiyo figure pole pole. Kuna 10%, kuna 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%, karibu 40%. Imagine. So imagine ukimake, but ina vary na income una make. Sawa? Inakuwa hivyo. So kama example ya 10% ni hivi, kama uko single, hujaoa kabisa, you're not married, utakuwa na between the money you make, suppose unalipwa 1,000 per month, alafu uko na makaratasi, uko na social security, I think hata work permit, I think so, sijui ndauliza. Between, kama uko single na una make between 0 to 11,600. Sawa? Hiyo 11,600 iko subjected to taxes. Sasa utalipa kama 10% of your 11,600, which is what? Unachukua hiyo 11,000 approximately time divide by 10. Kama mko joint, wewe na wife yako mko maybe married as a couple, so ina increase kidogo. If you make anything between 0 to 23,200, hiyo inamaanisha nini? So mko married, ile joint ina increase kidogo taxes, ile joint income. So mnakuwa, if you made 23,200 in a year, that means tax yenyu ni 10% of that money, which itakuwa kitu point something, inakuwa kama 2,320 kitu kama hiyo. Alafu if you're the head of the household, umeoa lakini hauna wife, I mean hauna wife, ni stay at home mom kama mimi, wife yoga stay at home mom so kama mimi, so niko subjected to 16,550 ile income tax. So ile earned income tax, ile personal income tax ya wase, ile between 2024. Ini website ya IRS by the way, nikana prefer the print, nikana leakage na angalia hapa hivi. So that's what ya this year kabisa taxes ndio hiyo. So sitaongea mambo mob hiyo taxes. So ni ile basically the income you make,
alafu ile tu unataxiwa according to the income you make. So the more money you make, the more taxes you pay in kitu kaa hiyo. So suppose kama mtu uko single, haraka tu mtu uko single. Kama uko single, alafu una make 10,000, 11,600 ama anything above that. Umeona? So inakuwa ukimove above 11,600 unaingia tax bracket ingine. Purely ingine, separately. So 0 to 11,000, hiyo ni 10% unalipa taxes. So ukiingia 11,600, hiyo the last one, the previously, kama uko single, to 47,150. Sawa? Hiyo 47,000 kipiga hesabu ya haraka kuna calculator hapa wapi? Nitumia simu, acha tumia simu. Niko na monitor na simu, acha nitumia simu. Haraka tu. Suppose 47 ni close to 50,000. So mupe na kwenda hivi. Tuseme tu 48. 48 divide by 12. Unaona? Sasa hii ni 48. 48 divide by 12. Wamekuwa karibu 48,000. Oops. 48,000 divide by 12. So you're making about 4,000 a month. Umeona? Na uko single, utalipwa 12% ya hiyo. Approximately kama 48. Aya, the next tax bracket hiyo 12%, hiyo ni 48. So ukianza 47,150. I'm sorry, nasema tu 48 like the nearest. So 47,151, the next tax bracket. Uko single by the way, to 100,525. 22%. So hapo hivyo ni very interesting. Nisema hivyo ni very interesting. Juu ukilipwa 100,000 kama employee, uko 22%, which is higher than mtu ako na LLC. Acha niangalie LLC ni how much ya this year. Umeona? Niangalie tax bracket ya tax bracket ya LLC. Umeona? 2024, alafu tuseme LLC. I think ni 15 point something percent kama siko wrong. Naona 15 LLC ni kama ikona pia ikona nini yake, ikona ina vary ikona hiyo iko wapi hiyo LLC, man, hata sijui kile nipata, ningeitafuta homework baadaye, but ni kama 15.3%. So if you're making 100,000 mshahara salary, unalipa more taxes than msako na bizna. Umeona sasa? Sasa hapo ninaweza kusema msemo kweli na kwa hapo sasa una switch kutoka hapo hivyo juu. Suppose kona make 100,000, which is approximately what 100 nini, kama 8,000 per month kitu hiyo mshahara, tax yako ni 22%. So from 47,000 ni 12% to 22%. So umevuka yani karibu 10% more just for making 100,000 from 47, which means you can make 48,000 a year, which is 4,000 a month to 8,000 a month. Ina increase by, ina make sense. Na hiki kitu kwa comment by the way, Carlos waelewi poa. So ina increase si kama exponentially. Yani from umaskini to tajiri 100,000 unalipa 22%, which is kama 22,000 in taxes from 6,000 from 48 kitu hiyo. Unalina increase hivyo. So okay, mtu next ana make between 100,000 to 191,950 ni 24%. So ni poa umake over 100,000, yani umake hata sijui niende wapi. Ni poa umake 96,000 ama 98,000 ubaki kwa hata sijui if it makes sense. But ni more. So ukimake 191 to 243, almost a quarter million, 32%. Ukimake a quarter million to 600,000, 35%. Ukimake 600,000 and more, so ile umepita, yani ile uko whatever, single person na job moja ujaoa, unalipa 637%, almost 40% of your money. So nikisema hesabu, kama nipiga hesabu ya hiyo percentage ya umake do mob 600,000, 610 ndio hiyo, alafu 000 divide by 37%, utakuwa 100. Imagine ukimake 600,000 a month kama mshahara, kama wewe ni coach wa football, ile maybe college kama
hapa na University of Minnesota au itwa Gopher football team au make figure kaa hizi ma 600,000 salary, unaona. It's one of the highest paying job kwa coach wa college football team kitu kaa hiyo. Sasa juu wewe ni marketing, una bring students to the college, wanalipa taxes ya karibu 225,000 a year. Umeona sasa gava. But your skills ya watu wengi sana. Watu wengi I think wana fall between tax bracket ya 12% to 22%. I think so. Nasema tu approximately. I don't know. Maybe au sema ni kama 45%, 80% wana fall 12% tax bracket. Ukienda 22%, hiyo ni almost 100,000. 6 figures from 47 to 6 figures ni 32%. So get your point sasa. Inakuwa ni kama really weird na taxes na increase hivyo. Kuna sema tu ile in recap haraka tu kama mnaelewa hiyo flow ya kitu. Ukimake 11,600 and below 10%. Ukimake 47,150 12%. Ukimake 100,525 22%. Ukimake 191,950 24. Ukimake hii mtu single, ongea tu mtu single. Unajua ingine kuna joint ile inakuwa unapewa at least some tax breaks kidogo, mko wewe na wife joint. Alafu ina increase kidogo. Alafu kama uko head of the household na wife yako do job, pia kuna benefits. So actually it's much cheaper kuoa hata kuna stay at home than kuwa single. Single you pay more. Single unalipa more anyway. So between 24% ni kutoka 100,000 to 191, in 24%. So ukimake 191 mpaka karibu 243,000, 32%. From 243,000 to 609,000, hiyo ndio kind of like iko very wide range. Anything between $250,000 to 600,000, 35%. Ni kama standard, inakwama kwa mapo. Jisi wase wengi wako hapo by the way. Ni kama ile wako in back and forth. Naona maswali zinakam. Ndakata parakaraka. Namaliza rika parakaraka. Alafu the last one ni 37% ni from 600,000 and more. Kuna make 1 million, 37%. Hiyo ni IRS by the way. So tax ya first itakuwa ni kama federal. Hiyo ni federal by the way. So kuna state tax by the way. Mlisahau hiyo. Just in case mlisahau hivyo. Combination Minnesota. Yetu ni kama 6 point. Okay, ili increase. It'll increase kidogo. Okay, the last time kajua iko 6.7. So kuna hiyo 32%, alafu kuna 6.7, hiyo whatever money you made 100,000 itakuwa 6,000. So suppose you make 100,000, ili tu roughly figure poa kabisa 100,000 itakuwa hivi. Hata nikaweka comment hapa itakuwa poa. So ukimake 100,000 utalipa first of all hiyo man, hata sitaki kudu vitu zangu, hata tu confirm tena. So ukimake 100,000 utalipwa 22%, hiyo ni federal. Alafu kuna 6.7% kama ni Minnesota. Sijui kama sijaangalia latest. Alafu itakuwa nini? Itakuwa 6,700. So 22 hiyo iko 28. Alafu utalipa social security ma contributions zingine kama 3%. So itakuwa 30,000. 30,000 ile tu umeka 100,000 ulipa 30,000 inakuwa taxes alone. Umeona how important it becomes kukuwa na business. Jusa business ni a little bit different than that. Ile utakuwa na ile income, expenses, whatever is left over, hata including your pay. Sasa mati unalipa twice. Hata ukilipa twice ile sema ukiingia bracket, maybe you paid yourself maybe 48,000, ama tuseme uko mjanja unaona 47 ndio cut off, uko single, useme urudishe back to 46 utakuwa 12% tax bracket. Alafu yengine ulipe tax itakuwa 50, itakuwa still okay. Anyway, tutachaji story mob. Nasema hivyo tu, ile nasema ile una save dough kuwa na business than kuwa na employee. Alafu kuna ile aspect ya pili ni ile uko na business unaweza get hiyo 100,000 uko na profit ya 50,000, lakini ubuy equipment ya business alafu we write off. Si ati kitu poa sana, but ni ile una show nilispend hiyo ya profit ya business kubuy asset ya business ama liability, income producing liability. Kako buy truck ni liability by this. So ina depreciate every year, so it's a liability, but ina create cash flow as it depreciates. Kako buy ma 3 concept ya Kenya, kako buy ma 3. So sawa tuone kama Q&A haraka. Sijui nianze na bias gani ama nianze na itakuwa hata ni TikTok just me flow hapa mingi sana. Ilikuwa nani? Can my partner claim my child
na we ain't married, yeah, anaweza. Kama your partner, kama you're not married, lakini mtoto si ni wake. Sasa hii ni kitu very straightforward. Sababu hata mimi muaga na mtoe mwingine na madhake. Tangu mtoe azaliwe mimi sijai claim taxes kwake kwa sababu anaishi na madhake most of the time. So sema tu tutake vita mingi, vita ya pesa ishangi karibu hivyo. So sema staki story mob, madhake ndio kana yeye, so ina file na yeye directly. Yeah, anaweza fanya hivyo definitely. Hata kama mnaweza decide kama tuseme muishi pamoja, see the same, unaangalia household income, unaona? Kama ni kama kuna hiyo joint, kuna single, joint na head of the household. Head of the household inamaanisha one partner anadu job, mwingine afanye job. So ina vary hivyo na 1 na 2. Hebu nimeluzi, what did I do? Hope tutakuna sound hapa. Taniona kama naweza rudi live tena. Oh, ndio hii live. Sawa. Na try ku monitor. Isni throw off. Sasa. So ni hivyo. So kama uko yes they can. I don't know which concept ile whoever ule na kana yako how inakuwa more. So bro, you're my mentor, Aki. I wish I make to the US. Udi Davido Oscarlito. Bado ni Aki Albo, nimekuwa your follower for so long. Nimejaribu kufill green card for 6 years. After jingine, musema green card ni bahati. Huwezi depend na bahati kusema kama unaenda kwa casino kugamble alafu na hope kuwe millionaire. See, unaona hiyo it's not the same thing, but ile nataka kutumia the most extreme example. Kwenda kwa casino sema okay, I want to be a millionaire. Alafu ni kwa casino. Angalia chances za kuwin $1 million kwa casino na umeingia pale kugamble. Maybe to make 900,000 alafu we lose the next bid. No. Ni kama ni kujaribu. Ukiona hiyo mtu wako anadu green card, una apply green card while you're doing other things. Inakusaidia. Itakuwa poa hivyo, utakuwa ile frustration, resentment, una feel ile itaisha motivation kwa sababu you're putting all your eggs in one basket kama zatumia hiyo ideology hivyo. So situmie green card peke yake, angalia other means. Kama ni 6 years, that's a long time to apply kungojea. Ni kama unapoteza wakati kidogo. Unaona sasa? Kama especially if you're young, kama uko young, naelewa. Kama una familia it's a little bit different juu lazima ukae na watoi. Nini? Kuna kitu kuna sound hapa sijui ni nini ama ni phone. Oh, ndio hii hapa nimekata. Sitaki kuwa na feedback. So, next ni gani? Naangalia TikTok haraka. Why do most African American men who were born and raised in the United States tend not to marry white women? JB, I don't even know. I don't even know. It depends on the context. Sabu, kama JB, but like it could be true. I don't know. I can't really see as an expert for you. What I understand, I live in Minnesota, for example. I live in Minnesota. In Minnesota, we have 80% ni bado white people. 80% your population. So I think blacks, you're like maybe African American blacks, all talking African American. In the name too, African American, ni kama 6%. Immigrants ni kama 3%. So if you're single, most likely kama weni mtuko, you're just optimistic na uko open-minded, you're probably going to end up with a white girl. Minnesota, probably. High chances. Kwa nini? Kwa sababu hao ndio kwa wengi, availability. Kwa sababu the few black women available, kuna wale wanazungu. So you probably uta end up kumarry mgoso. No. That's what JB says. So that's what unaangalia probability. Suppose we're in a place kuna more African Americans, alafu kuna less whites. Probably utawa African American. I think so. Ni ile tu unaangalia ile statistics. So ukiambia msee kuja kama Minnesota hapa hivi 80% ni watu weupe. So unaona vinaenda. Alafu pia watu weupe pia kuna wale wana marry Africans. So I mean criss-cross hivi unapata wapi ni kuna pool. Alafu I think Minnesota iko na more women than men in terms of population. I think wako slightly more. So chances are utapata more weupe wanawake wako available than weusi. Kama mimi ndiko some Kenya bwana, bahati mbaya. Sijika nimepotea, watu wanasema nimepotea. No. I wish. So liko hivyo. So ndio sema hivi, Albo, ni kama umediscuss post yangu kwa siko online. Nadai
Visa Uber Visa ya kuna mataipo mob. Sasa Davido Oscarito come YouTube pia YouTube iko live sahi alafu hapo unaweza comment juu sikogi na replay live ya TikTok si posting tena niko a little bit busy sahi lakini YouTube munga na repost everything so utaona comment yako kwa YouTube kwa hiyo ni yenyewe so sasa angalia YouTube haraka mtu wa first alikuwa nani akijibu alikuwa this is Charles Balimo thanks for your time Albo nashukuru Charles nakuona jina mpya Kadure Kinoti. Hey Albo, vipi Kadure Kinoti. So kuna Amjere, hello, how you doing man? Hapa ni masalamu tu. Nafikiri before nianze. Really appreciate your live, very educative. Bado ni I think ni before nianze. Yo, I'm back. Oh, tech, TK. Potea sana ni aje tech. Potea sana bana. We're busy. Hopefully make the mob. Improvement. Ukipotea alafu rudi, make sure kuna 2 steps ahead. Malikuwa. So kuna Willicent Wanjira sema mtetezi wa boy child. Keep up bro. Hata sijui mtetezi ni nini. Mtetezi. Boy child. Okay, nataka kujua mimi sikogi very good in Swahili by the ile deep mujua ile barabarani ile unaona ile sidewalk Swahili ile sheng ile unaona hiyo ndio najua sikogi mnoma sana hata KCSE ni para sijui C ama C minus niko terrible niko na mix na kizungu so hata it makes sense so kuna smart jest which job is the best to start with as a new immigrant any job musema any job jiweke get the worst job available alafu itakupatia motivation musema hivi kama nilidalan kwa who's this guy nashinda kukuta watu jina sahau too much information kama firehose yoga hivi wasemaje the one thing I'd wish for young people is adversary adversary so suppose kama what's the worst job so I can't really categorize some disrespect jobs are watu suppose when a restaurant you work in a restaurant your job is to cleaning the floor unifan washing dishes that's your job washing dishes it's the lowest job kwa hiyo establishment your business suppose restaurant gani Olive Garden so your job is to wash dishes autumia itwaje silverware ama itwaje mesaye jina zilema clay whatever man that's how jina na silverware yani real plates and silverware kukula si kama McDonald's kama naona leo nimepoteza ni yangu sitaki brand ni okay sawa ni Burger King nilibuy Burger King watoi alafu naitumia kunywa maji leo Bona. Anyway, example tu. Niko sakini I was in a rush. So, Burger King, ukibuy unapoa hiyo whatever, paper plates, karatasi, everything, you throw it away. Lakini, you work in a fine restaurant. Wako na silverware, vijiko, everything, sahani, kila kitu. So, your job is the lowest job is to wash dishes in that restaurant. Umona kwa nini? That's the best job to start with. Kwa nini? Kwa sababu, ukianzia chini, you will know you're at the bottom. So the only way is up. So what's the best job to start as a new immigrant? Any job available. Kwa nini? You want to get some money in your pocket. You want to make a decision. Number one, uchukue simu, your own phone. Utaka iPhone 15 ni whatever. How much? Sahi, karibu 16 ingie soon, September. iPhone 15 ni 1200, I think. I don't even know. Alafu iPhone 15 ukuwe na phone alipia maybe $50 averagely a month. Ile ndio itumie. Alafu you need some money in your pocket. So go wash dishes. Alafu you improve, say, okay, now I wash dishes and clean the floors after. Okay, now I clear the tables. Okay, sawa. Okay, now I don't know which is the fanciest job. Maybe kukua waitress ama waiter. Kitu kama hiyo itakuwa easy kwa sababu unaweza kupewa tip maybe. Ama deliveries. Okay, well, deliveries. So the best job ni the lowest job possible. Ndio mzuri hivyo. The lowest job possible. Kwa nini? Unakuwa na foundation. You learn as you go up. Kama mimi sequence, okay, my first job hapa ilikuwa kwa store clerk, fancy name ya cashier. So I was learning how to check people out. Ile
click na click kwa convenience store inaitwa ni drugstore, pharmacy, drugstore, pharmacy inaitwa Walgreens, ni kwa checkout. So hapo ndo nilianzia hapo. Then ika improve, they hired somebody new. So because then I had to teach somebody new how to do that, nika move kwa shelves. So I was in charge of my shelves. Na make sure ziko full. All the products, exactly. So what they do, wanapiga picha. From corporate out to mapicha. Wasema, this is what we want in our shelf. Ile uniform, kama franchise. I think they own all the stores. I think so. I see franchise. I think so. I'm not so sure. That checks, now that I've thought about it. They own the stores. So I make sure my shelves ziko always stocked. Full kabisa. Ilikuwa number 2. So next thing ila time more advanced. So ni ile kama ingekuwa na seasonal aisle. Kama ni in November, December, you're selling Christmas stuff. January, February, Valentine stuff. March, April, summer stuff. Spring, summer, na every kuna seasonal. So everything kama 4th of July, flags and whatever. Summer inaisha unaingia fall, maybe Halloween costumes. So ni kwa hiyo party hiyo dini. So I used to like kind of naingia job, I'm just rearranging things. So at least nili improve. By the time I left Walgreens, nilikuwa tu float. Nilikuwa nasaidia whoever shift manager ko available. I was helping them with that. Because I knew everything about everything. So if some magic is spill kwa aisle, I'll go clean it up. I know what the cleaning stuff is. Nikuja ni squeeze, ni clean up. It's just keeping the store running. Was that the lowest job? I don't think so. Actually, one of my best job I ever worked. To be honest, kabisa, I loved Walgreens. I loved it. Sabi liko na community. You're talking to people, you see people are buying stuff on a daily basis. Especially, I was new, I didn't have any friends. So just being in the store, keep. My mom works in a store right now. I don't care. I'll just go to the store. Because I get to see people. You're part of a community. So the best job is any job you start with. Itakuwa poa sana. The only problem with the Walgreens, it didn't pay me that well. Kani maybe shift manager, niko na do poa lakini they work 12 hours, by the way, shift managers. So maybe that's one of the best jobs I worked. Too, in terms of community and my mental health. I was talking to somebody every day. Even though niko na 2 jobs and at home, my factory job was so repetitive. 8 hours, it paid a little bit more, but I hated it. No. So the best job is the worst job. Then you get better over time. That's the best way. The best job is the worst job until you get better. Okay, the best truck is the worst truck until you buy the newest truck. Mimi nimeanzia chini everything. My first truck ilikuwa a joke. But I need drive for 4 years, by the way. Actually, I made enough money to buy my second truck. That's the nimekudwell sana kwa hiyo question. Sorry, bana. So next ni nini? Which is the best job to... Okay, that's the same question. I think I may repeat twice. I'll click twice. So I hope you get your point. Kuna anything in the back and forth, TikTok. If there's anything I missed out. Kuna nakam could discuss post hata sijui mesa. Okay, aja Davido Oscarlito. Jaribu tuma tena hiyo nini. I don't know. It's kama kuna type. I can't get it. So, come, discuss, post. I flow vizuri your sentence. Do you how to read it? Najua umetype haraka maybe. That's why. So back to YouTube tena. Sema nini? Hey Albo, I'm watching from Kawangware. Peter Mboro. Karibu kabisa. TKE mwenyewe. TKE ni old school hapa hivi. The best is caregiving if you still fresh immigrant, but there is a lot you can do too. Yeah, TEK. Watu sema ni hivi, when you land here, alafu the first thing, caregiving, they will hire you tomorrow. Let me snap fingers. Tomorrow you get hired. Because they train you. It's like you go, utafundishwa first aid, ni basics caregiving. First aid, how to report. So they'll train you for a week, then you'll start working the following week. It's the easiest job to get. Same kwa stop here, by the way. But I think caregiving has a little bit more money. But Mimi, I tried caregiving for 2 weekends, I think. I don't know. I just start to discuss your story. It was very traumatizing for me. Nilifanya one night shift. Oh, it's crazy. I don't think this is for me. I mean, not like kuna choices, but work the worst job, come in the worst job possible, then grow from there. It will give you a reason, motivation to move to the next level. If you don't have hardship, like ukika, suppose you live with your parents, they pay your bills, you go to school, you miss some classes, you'll act like a kid. No. Nasema mtu mature. So just try and jipatie initiative.
You know, I wish calamity, bad things to you so you can grow. You grow faster through experience, by the way. Come in. You make so many mistakes. That's what Monga Maisha states ndio. You guys get to skip when the next step haraka. You hear about it, you laugh, then you move on and start from another level. Mwana sasa inakuwa hivyo, inakuwa easy hivyo. So, good afternoon, Kenneth Mbugwa. How you doing? Kenneth Mbugwa. So ulikuwa ile original ama? Karibu lakini. So Victor following live. Oh, Victor anakam soon. Tukaongea naye sasa hivi text. Anakam soon. Najua ko 2 hours behind. Victor ni msoa UC Berkeley. No. University of California Berkeley. Poa sana by the way. Mazee akana bahati yose. Ameingia chuo poa sana. I'll say apply. So Nixon Emma sema ni aje albo utaweka call in. Na try lakini mse niko so swamped up kama okay, example. On Friday nitoka job nikaenda ku film Fanaka Nation. Alikuwa na concert saa 2 usiku Minnesota State Fair. Ndashare hiyo video sometime next week. Ndashare. So look out for that video. Niko na record hiyo kitu. Ikile tu record kwa sababu he is singing, he can't record himself. Alafu pia musema ni good kwenda kwa different venues ndio ni learn how to film in difficult situations. Kwa sababu nili set up camera within half an hour. Na scan hiyo place hiyo sema camera boom start record done. No, na neka mbili station alafu na move na moja. So kulikuwa na crowd pia hapo hivyo. So nikam record on Friday. So I got home at around ni State Fair. Ikaisha 9 I think 9. I got home around 11:30 kwa sababu the traffic when you're leaving everybody's leaving at the same time. No, karibu watu sijui 30 million in one place. Minnesota State Fair ni kama Nairobi show. Context ile unaenda kwa State Fair ni show, ile Nairobi show ile wakulima, kuna companies na kama advertise vitu zao. So jana ni kwa wedding ya one of our closest family friend. Ka sister yangu. Tumegrow tu pamoja over time. So wedding yake ilikuwa jana. I was not the official videographer, photographer, lakini ni family. I know she'll need to watch the videos again from my perspective. So okay, I sat for the ceremony, but ikifika cocktail and reception, il record. I just kujituma. Sema tu, wacha nimrecord here. Kwani ni si familia. Familia mufanya for free, by the way. They don't need to pay me. Kama friend, familia, I'll just record. I mean, I know she needed that. She'll need that. It's my off the cuff. So, fika home sangapi midnight. So I've been busy. So calling musema na prefer nifanye earlier before live ianze. Ndio nimaliza alafu nianze live itakuwa poa. Though I'll be exhausted. Lakini so, I have a 1-year-old. She's all over the place. Ukimwacha 1 minute, akapanda wall, akosiji wapi. So sometimes lazima nikae naye weekend ndio wife afanye vitu zake kama laundry, grocery. I'm already back to grocery, so nimepata off duty. So hata nienda asubuhi leo. So that's why I can't even do. Siwezi fanya live kama nina mtoi. Itakuwa tu niko distracted. Ita make sense. Sasa that's why. Lakini ndio make soon. Okay, kesho ni holiday. I don't know, man. I might do it tomorrow morning. But sijui mpango wa toi gani day off. Tutaona tu. I would love to, but it made me sana. Imekuwa kama sijui ni 1 month na kitu. I want to hear you guys straight up. So Nixon M inakuja soon. Naweza kuwa na live kesho pia, but I'm not sure. Patricia, VP watu gusia. Hata sijui tafsiri bana. Mi niko very closed mindset. I've seen niko kama mi ni kambuyu tu. I just work a dad and sijui mo bit more skip up. So what a goosey. I don't even know what that means. Nyinyi mnajua mtaniambia. So Gidi, VP Albo, how is you? I texted you on WhatsApp waiting for Iko. Mufanya hivyo, ukinitext WhatsApp, alafu nione message yako, I won't open it. Naiwacha unopen mpaka ni text. Sababu niki open ndasahau, ita mix na hizo zingine. So if I haven't texted you, sija kuignore, una get your point. Asiwezi kisho kwa simu. Ukiget message, when you open it WhatsApp, inakuwa part of everything. So I prefer nimeona message kadhaa hapa hivi. So nikipata time ndazisoma alafu na reply. Alafu tuendelea hiyo conversation. Tuendelea tusijali. Just be patient. Just see, mi si full time ni part time. Nikana zile mi ni kambuyu. No. Hiyo ndio. One of the biggest thing I'm a dad. No, I have kids, 4 kids. So inakuanga hard kidogo. So nani hapa hivi? Kuna Collins Omondi. Back to get life insights. Good to be back. Karibu Collins. Karibu kabisa.
So kuna hapa David Muse Paul. Albo man, nimekuwa your follower tangu uanzishe YouTube channel. Nimejaribu kujazia green card for 5 years now, but sijafaulu bro. Nisaidie nipate Toyota Vitz ya Uber, please bro. Siwezi afford kubaya gari bana. Hata nikijaribu aje kwa sababu okay, nikienda the next step of my life ni nini? Nilianza na nilikuwa dereva, alafu nikakuwa sole proprietor. When I bought my first truck ilibidi nifile kama business, so nilikuwa sole proprietor. Nikaona hiyo ni asari kama I should open an LLC, nikafungua LLC. Nikafikiri labda nishafika juu kwa mdosi una business. Lakini LLC kuna ma rules. Every time una spend pesa lazima ikuwe ile within business. Especially kutuma hata sijui za kubaya gari. Hata sijabaya bro gari. Unajua my daughter ana turn 15 soon, lazima nimbaye gari, na baya gari ya deni. So si ati nikadai ndo ya kusaidia by the way. The best I can do ni kusaidia ukuje hapa. But ile kuapply ile kupatia whatever I'm doing right now. Siwezi afford gari but I'm not that rich. Kampuni kuna do lakini si mimi. I still pay myself kama ile kama tax bracket. Hizo zingine. I pay myself enough to pay my bills. That's it. Ingine inabaki kwa kampuni. That's how I justify ile every end of the year tukifile taxes. Acha ni kama nsiwache TikTok sana nyamaza alafu isemera kujifunga. So kuna deck Maisha vipi? Maisha states vipi? I'm a nurse. Georgia favor a young nurse too. Nurse, okay. Georgia favors young families. Oh yeah, in terms of taxes, I think so. When starting a business, is it good to start as an LLC? Yes, it is good. Start on a, okay, as an S. Okay, the whole thing ni hivi. You know, me, I don't have the information. I just start. But the best thing, I'll explain it to. So you can translate. Could have tonight some hivi. Ukikuwa na idea, when you have an idea in mind, okay, I have an idea. I want to start a business. Then you go tell your friends, maybe 10 of them. I don't think they even care. 10 of them won't even care. Maybe 2 of them care. Oh, yeah, so I'll start a business or whatever. So, whatever. What kusikilia utamu by the way. You start a business? Who cares? You go start your business. But the moment unaambia say, I'm starting a business, 10 people, or your friends, your network, then 8 of them don't really care, by the way. Actually, 3 of them hate the idea because you're becoming better than them. Alafu maybe 2 like, oh yeah, whatever I get. So, as that feeling of acceptance from 2 of your friends to start a business will click in your head. Alafu kuna ile dopamine, ile utamu, that good feeling will consume you, so your mind will get satisfaction like you already started the business. Naelewa? Then guess what's going to happen? You won't even do it in the first place. Someone say, don't tell me you're going to do it. Just do it. Konini? Do it when nobody's watching. So honestly speaking, I guarantee, if you start a business, just start the business, and you're figuring it out, kama motivation yangu ni hivi. I like doing things that are challenging. Konini? They make me think harder. Mwana sasa. So my crazy brain is so crazy that I'm able to do some crazy stuff that pays my bills. So amazing. I don't know how I came up with this plan. Hata nikiangalia ile inception ya hiyo plan ati I'm going to drive a truck, I'm going to buy my own truck and figure out how to do business with the truck. It's not the best business to start, by the way, trucking. Ni ile tu, because you know me, I can help you do the same thing. Nikwambia tu maybe if you're paying attention. It's not the easiest business, but goal yangu ilikuwa very simple. I wanted to move out and live on my own and have enough money to take care of my own stuff. That's it. Nikaona one of my friends was doing trucking, akona pesa poa, he was married. Alikuwa na hiyo joint kila kitu. Nikaona I'll do the same thing. So motivation yangu ni ile, if you want to do something, don't tell people you're going to do it. Just do it first. Then let them comment. It's like negative comments. I guarantee you. People don't like it when you... Ukianza kutoka ile level ile ya watu kawaida, they wouldn't like it in the beginning. But that's a good thing. Kwa nini? Let your haters be your motivation. Naelewa? That's much safer than kusema, I'm going to start a business. Kama mimi, I obsess over becoming a multi-millionaire. Do I tell people? Sometimes I do. But it's in my head. I don't really want to, because I'm not a multi-millionaire yet, maybe in Kenya shillings, but that doesn't really count to $100, ile world economy, the global economy. So, nini multi-millionaire, ile daro ile osama, okay, I'm going to do it. Don't tell anybody. Let the thought, ile inakuboda ile, it could drive. So if that drives you, utaifanya.
Suppose uko Kenya sema I want to go to outside nitoke Kenya nitafute more opportunities. It's a very scary thought. So what do? Don't ask 15 people, because out of the 15, 10 of them don't really care, which is true. A huge chunk, I'll board and up. And Dubai, please, waste my time. This guy, amekuwa hapa na sisi how long? 15 years. Unafikiria naenda Dubai leo? Whatever. Alafu maybe wale wanakuwa ni huruma waseme, wale kama 3 waseme, that's a really good idea. Mazi wewe kwanza. Utaenda. Alafu sikia poa sema tu una float kwa cloud. Nishaenda Dubai. Meni support. Kwanza Kevo. Meni support sana bado. Vitu jina tu Kevo. Ndio na mabeso ita Kevo. Kevo simanishi wewe. So unakuwa motivated. Alafu nasema, alafu you never do it. But suppose semeaje, I'm gonna do it. Don't tell anybody, just do it. Utakuwa halfway salo ko stuck kuambia mse, mazendi by truck, nimeanza business, truck inanisumbua, imeharibika, I don't know what to do. Pigie ule mse wa Maisha State saitwa Albo, mpigie simu. Alafu nipigie simu. Alafu nikusikie, umebuy truck ulibuy truck wapi? Nilibuy sijui how much. Ilikuwa fuji, very good deal, 5,000. Ulibuy truck ya 5,000? Kwanza nakuchekelea kabisa. Alafu nikamwambia, welcome to the world. So truck ya 5,000 of good deal. See, good deal, by the way. But guess what? The biggest thing you ever did, okay, mimi niko allowed kuambia sahihi nasema sahihi, is to start the business. Kwa nini? Kwa sababu the hardship will keep you going. Mwana, I wish calamity, watu wengi wanga maskini. That's good motivation. Kwa sababu you know exactly where you are. Suppose ushatoka out of home, uko 19, uko 20, ume move out, unajua, lazima ninunue hii. Kumbe economy ni noma hivi. Kwa sababu ukiishi home, you're sheltered by your dads, your parents, or provider, ama your uncle, whoever your legal guardian is. So uko na ile pressure ya something, ile sema kama unaishi Kenya, uko very comfortable. Ukienda Middle East kufanya kazi, okay, now you're not on your home ground. Umeenda away game. So that makes you so uncomfortable. So what happens? Ile walizitumia before. Una awaken your survival instincts. Sababu najua nisipoenda job sitakula. I have never called in kwenda job. How many years? 14 years they call in. Kwa time nilikuwa na track iko na sleeper, mwaga niko very sikuwa najua siku hiyo. Niko na getting hizi ma allergies. Ile nikibreathe hizi ma leaves manini zinakuwa na allergies mbaya. Hata si homa, by the way. Kuna homa na kuna allergies. Homa itaisha 1-2 weeks imeisha. Allergies ni 1 month in a row. Una sneeze, macho zinasijui, unashindwa what's wrong. Last year nilikuwa so broke and so cheap, hata sikuwa na insurance, by the way. Nilikuwa nikilemewa kabisa naenda kwa ile emergency. Kwa sababu emergency ile unatibiwa for free, then they send you the bill later. Then utawahi lipa, alafu utakuwa na deni ya deni, whatever. Ilikuwa siku hiyo. Alafu kuna ile affordable ilitongaje? Obamacare ilikama tukapata my insurance sahi. Nilikuwa single siku hiyo. So hili juna watu wetu na insurance, but then sikuwa na insurance. So I will take my life a little bit more serious. Now I tell you, before sikuna jali. So imagine, ile kukuwa na adversity, kuna na survival instinct. Then unaanza create, uko brilliant, by the way. Ni ile tu je uko under pressure. The moment you get under pressure hivi, utashanga your potential. Mimi, 14 years ago, I used to work for somebody. So I do stupid shit every day that pays my bills. Kama mchezo, tunaona. Okay. Context. Ati nimeshika iPhone 15 mbili. Musema even example. Hata hiyo gani joke. Musema what am I doing with 2 phones? Ati moja ni ya business, nyingine ni personal. Umeona sasa? Kwa sababu una iPhone 15. Kwangu ni simu tu. Hata muishi zisi rings zingine. Please don't call me, please. Nasema hivyo. Please just leave me alone. Ile tu nilale. At least nilale. Kwa sababu kama umelala alafu mtu akupigia simu alafu interrupt usingizi, game over. Anyway, nimedweleko sana. To move on. Question. So, lumesema hivyo sahi YouTube. 5 years is a long time to apply green card. Nika kwenda kwa casino, kusema I want to be a millionaire, kwenda kugamble. You're gambling, basically. Au itangaje? DV lottery. Hiyo jina lottery. Hapa ile kipronounce kwa America itonga lato ama lotto. Umeona? That's not a thing. Ni application to get off. Amka uende utafute your way. Find your way. Nobody will give it to you, by the way. Hakuna tukaa hiyo. Very few wanapatanga hivyo. Musema kama kuna chali sijui, kama dem kuna ile pretty privilege. If you're pretty and good looking, somebody will marry you, a millionaire, probably. So, atakuwa kwa Instagram aseme, I want that. Kama alikupata kwa Instagram pia, anapata mwingine kwa Instagram pia. So, whatever. For another day. Sawa, turudi kwa, okay, TikTok imeenda back kidogo, tuangalie.
Sasa manini hapa hivi kuna read comments. Niko na multitask by the way. Please be patient, please. Na get comment by the way. Nikimiss niambie pia. Ilianzia hapi comment. Man. By the way, TikTok niko YouTube pia at the same time. So naangalia 2 questions at the same time. So ilianzia hapa hivi kwa how is life in South Dakota, especially job opportunities, and what are the average pay per hour? JMK, I'm not really sure. I don't know. The person that I know from North South Dakota, Nico, population yao iko very less. Hapa hivi tuko na 5,300, no, 500 and, no, wait. 5.3 million population in Minnesota. Sawa. Alafu 70% inaishi kwa tao, the big towns, big cities. Alafu North Dakota iko na 1 point something million population. Kuna Native Americans but au si Americans, au ni kuna their own nation. So you don't count them. I think so. Kuna Native Americans, alafu kuna the Dakota. Dakota is a tribe by the way. Dakota. It's a tribe. Kuna Dakota, Lakota, Nakota, alafu kuna Ojibwe. Ojibwe ni tribe moja ili move from New York. Au gari kama Wamasai au move around. It's just something of Ojibwe wako north. So Dakota is a tribe. So kuna population in 1 point. It's very cold during the winter South Dakota kwa sababu ni open field alafu ile breeze ya Canada ingi hivi ndani. So Minneapolis will have more job opportunities than South Dakota. I'm pretty sure. But if you go there kama student utakuwa sawa. In my limited brains. The person that I know in South Dakota, hata siwezi ongea naye kwa sababu ni acha tu. Siwezi ongea naye sahi. Ni siwezi. Tuachie tu hapo. Itakuwa too personal. Sawa. So but I think ni ukikuwa kwa big city utakuwa na more opportunities. Ukikuwa Ocha itakuwa hivyo. So huko ni kama most of it ni Ocha. Wasa huko kuja hapa hivi kufanya job. Kuna wase wengi sana North Dakota au ishi Minneapolis. Alafu wanakuwa residents. Sawa, tumeenda wapi next? Huyu ni JMK. Just got number 1. Oh, thanks for the number 1 gift badge. Thanks. Hata sijui inamaanisha nini. I'm still learning TikTok. So Maisha says VIP. Okay, nishasoma hiyo. When starting a business, is it good? Okay, nishasoma hiyo. Mwingine niliambiwa anaanza business US akanishow huku nitafungu. Okay, mwingine nilimwambia nitaanza business US akanishow huku nitafungwa. So na sasa alim discourage. Akasema hivyo, people are mean, alim discourage. Naona sasa. Usiambie watu, don't even waste your time. Nikashindwa kwani nimemshow naanza uizi. I'm a drug dealing. Don't waste your time telling people. Wacha tu wakuone, naona. Ile tu kama policy ya kudu social media. By the way, I'm not really good at social media. I don't even know TikTok. I don't know how TikTok live works, by the way. Angalia kama interesting. But am I on live? Yes, I am. Absolutely. I'm looking at things in the screen. I don't even know what they are. Nasema tu, so far najua comments ziko wapi. That's it. But nikisemaje, let me wait until I figure out how to do TikTok. I will never do a live. What about YouTube? YouTube nililearn polepole, nikabuy StreamYard. I use StreamYard cause live. Hata logo bado iko hapo. I should be paying more money to remove the logo. So who cares? This is enough for me. Nimelipa the whole year. So I'm trying to figure it out. That's the best way. So someone unaambia mtu about your plans, 2 things to happen. Either they will steal your plan while you make money now because it's your plan, or you'll never do anything anyway. No. So nime apply green card 5 years. Why do you keep applying for 5 years? That's a long time. Do you know how many things can happen in 5 years? My kid at a 5-year-old, my other kid will move out of home. So 5 years. It's a long time. Half a decade. No. Kuna difference. Kama, okay, na borrow from one of my mentor wangu alisema hivyo. When you're 20, alafu maisha ni ngumu, you feel like, alafu maybe you spent 20 wapi. Suppose you're 20-year-old, haujaishi independent, alafu utoke nje for 1 year, alafu kule ngumu, you will think that your life is over. Ijakuwa over, ndio inaanza tu. Simona sasa. Most things za, mimi niko 46, straight up, angalia, white hair, ala nifakuwa na mingi, vile muka ta nywele. So ile, nikona nini, sina kipara though, kipara kuna, kidogo imeanza kuhepa nywele. But ni hivi, kama uko 20, life looks like, it's like you've been here for so long.
juu uko 20. Lakini ndio umeanza tu. Kama uko 30 ushakula 10 years already, umekula chumvi. Na baadaye mwili yako inazeeka. Don't get me wrong. The best theory nisikia ni ile, how do you produce energy kwa mwili yako? It's just caveat. Una breathe in air. Alafu your air ni, I think it is 79%. What percentage of nitrogen ngapi? Nitrogen is 75%. So the air you breathe in, I didn't even think about that by the way. Kafikiri, okay, breathe in, you breathe in oxygen. Alafu to carbon dioxide. Yeah, that's the simplest thing. You breathe in air, which has 79% nitrogen, oxygen is what percentage? 12%. Then your body has to get the 12%, alafu ingine inatoa nje. So what are you doing? You're burning up, unachomeka, you're burning your brains, your systems to produce energy. Alafu unaitoa nje tena kama hewa. So you're burning up. So kuna combustion chamber inaendelea kwa mwili yako. So ukikuwa 30 umekula moto ngapi? Hizo misfires za engine 30 years umechapa hivyo. So uko 30 reflect kwa sababu sema maybe you'll move out of home kama uko 20. Kwa tu moderate ile tu approximately. Usha spend time unaona kama I spent a long time trying to figure it out. You're wasting your time. Inafaa kuwa from 20 either kama uko na degree, kama unasoma you're going to school, una get graduate. 23 usha graduate approximately, 24 doesn't matter, you're never too late. Alafu maybe uingie masters, which tafuta job kwanza, alafu ufanye masters kwa do job, because you can do that. The hardest part ni ile ya kwanza. The more ukianza kwenda inakuwa easy as you go. Ukifika 40 kama nishaka 10 years tangu 20 years tangu nitoke home, 26 kuna wasa wako they're actually moving out of home right, usha graduate from the time nitoka high school. Imagine kuna mtu ako 26 now sahi, mimi niko 20 years older than them. So mimi najua life ni it takes time to do things. It takes time. So ni poa uko na ile trajectory, you're going towards your goal, than uko stagnant. Unaona sasa? So if you're stagnant for 5 years on apply green card, itakuwa very frustrating. Uta lose hope. Juu kama unaona, it's like you're anchoring. Anchor ku anchor ama itwaje. Una hang your goals on some unrealistic thing kama green card. Sama fanya hivi, enda na green card ya Canada. I don't know the program sahi, but a couple of years ago ilikuwa una apply. Unasema wanakuuliza, do you have a college degree? Yes, I do. Unatuma application. Yani green card ya Canada ni sure fire. Utaanza utamaliza. Ya states ni bahati nasibu. Kwa nini? Kwa sababu Congress will never decide whether they want immigrants directly or indirectly. They haven't decided yet. Wamekuwa debating it to 15 years, by the way. They all decided Congress. They're not decided to do it yet. So before when a consensus was this is a path to citizenship, before I decide, we're still using how many years now? 60-year rule. Don't quote me, but nasema whatever system you say green card 55,000, it's so old because they don't decide. Inakuwa kama political circus. It comes up wanaicheza game, wanaitumia kupata votes. So it's wasting everybody's time. So uko na apply green card for 6 years. That's a long time. Move on. Tuendelee. We get your point. Sawa. Questions ni mingi yake nani sijui. Okay, sawa. Hapa si mbaya sana YouTube. So tuende tumalize ya exclusive vibe true. Mimi nishaanza but I haven't registered yet. Usijali, anza kama sole proprietorship, alafu utakachap baadaye. Sababu the most important thing ni ile, once you start making the income, your first year, uta-apply kama sole proprietorship, itakuchapa taxes vibaya sana, but usijali, that's how you learn. Uchungu, kiboko, no. Alafu kama mimi owe taxes 22,000 the first year. Had no clue. Actually, clue yangu first ilikuwa hivi, because I don't talk to anybody, same policy. Nienda kwa IRS could negotiate how I'm going to make my payments. Alafu kuongea kama so how come you owe a lot of taxes? You didn't make a lot of money last year. I think you make 98,000 the first year. 2012, I think, I don't know. 12, yeah, 98,000. I'm 96, something like that. Kadambia, how come you made a lot of money on 22,000? You only come whatever, 100, almost 20%. And yeah. So do you have income? Yes, I do. How much? This much. Do you have expenses? It comes up. What expense? Can it be? Oh, you have a truck, right? Do you buy fuel? Yeah. Do you pay insurance? Yeah. Do you? Oh, you didn't know that? Can it be? I don't even have time for this. Chukua hii namba, pigie mse simu, ende uongee naye. Nikapata CPA, nikaenda kuongea na CPA. Tulikosana baadaye na hiyo CPA, but at least aniambia ni hivi. Business is different. You get your income, whatever you make. Alafu expenses. Nikatumile whatever my brain knew at the time. So an IRS officer alinifundisha, this is how you pay taxes.
Alafu sasa kwenda kwa mtu wa tax ule alinifilia the first time hata kuniambia hivyo. Sasa shindo kasema wait a minute, kuna watu wengine hata wakwagi professional tax ni au pata license enough to file for taxes for 4 years alafu wana move on. So their goal is to make their cut. Si kusaidia wewe, is more of themselves. So lazima kuwe very careful who files your taxes. Tafuta mtu wa business hata kumlipa more money. Kama mu spend more money ku file for business taxes, but hata you file the expense by the way. It's an expense so okay, anyway, to move on. Anza mse wangu, usiogope, anza tu your business. Figure it out as you go. Hata uta figure out. Squeeze kuna so much information. Hata ukianza, don't even tell anybody, just start. Kwa sababu do you know how people will know you're successful? When you're winning, that's when people start seeing you. Watu wengi waonanga ukianza. So don't even waste your time. Watakudiscourage bure, utakuwa derailed. So tumeenda acha tu YouTube. Niwacha kwa David to the next nani? Liko nani? Ni aje albo watching from Tanzania. Peace. ILH vlogcast. Oh yes, it's all yeni poa. Anaji kwa itongaje roll call. So generally Karekiri. Ni aje albo kama mse hana papers Kemboy. Ukishikwa unaweza deportiwa kama uko na mtoi na mlami. Yeah, utadipotiwa. Ni sheria by the way, utadipotiwa. But ni hivi. Utakuwaje na mtoi na mlami na hujamuoa? Kidding me? Mwambie wase, oa kwanza. Asema nini kwanza? Hata sijui ulipata wapi hiyo mgoso kama hujamuoa. Kwa club utamuoa. Siwezi mtaja jina. Kuna dem fulani alikuwa sijui 22, niko najua. Nikamwambia uko hapa States kusoma alafu unarudi Kenya. Ati hasa kurudi Kenya baki hapa hivi. Kaambia uko 22 una graduate kwa 24 Kaambia baze before graduate make sure umeolewa. Ati niko too young bado nataka kuenjoy life najua. Nikamuuliza iko make sense, ilimpita over. Kamuuliza utaenjoyaje life na umegraduate na una mapepa? Hata iko na click. Nikamwonea huruma kusema huyu atakam find out the hard way. I think asha find out sahi. Sasa find out sababu saiza kwa labda kwa 28 sahi ilikuwa kitambo sana. Kuna vitu necessary by the way. Uwezi kama umekemboi, hata kama umekemboi, bora uliingia hii mtaa na ile visiting visa kutokayo. Yaani ulienda kwa American Embassy ukapewa visa, ukafly. Msema kufly ni hivi. Mo believe na all iko hivi. Si flat earth ni ile hivi. It doesn't make any sense kwa flat anyway. But okay, argument ingine ya siku ingine. Kuna some believe iko flat. Just some books. Hiyo ni perspective yo. Anyway, whatever. Naambia story ingine baadaye, story mob. Sikizi kama ni conspiracy theory. Anyway. So hivi utafly ufikia hapa hivi, uende kwa port of entry ukuingishe ndani. Ulikam ku visit, ulikam kutembea, ulikam kama journalist, ulikam kama whatever you did. Umeingia hapa hivi legally. Authorization kuna visa. 90 days, 3 months umekaa hapa hivi. Utakuchange status after 90 days. Utakuwa sawa. Ingia hapa kama Kemboy, uliingia kwa sijui fence ya Mexico ama fence ya Canada. Hiyo ni story totally different by the way. So niambia albora ningia Mexico, niambia don't do that. Don't do it. Sababu utakama file asylum ni vitu hiyo immigration, kuna hiyo story inaendelea politics. Hakuna lawyer, hakuna so everything takes longer. Utaka in limbo inamaanisha nini? Hauna mbele wala nyuma for hata 15 years. Ujaienda mahali umekwama tu. Depends which side of the border uko by the way. So musema the best thing kuja tu kama umekam kutembea kitu kama hiyo. Ama kama uwezi kuja kama tourist. Enda Middle East make do, kuja kuvisit alafu urudi. Ala kama utarudi una hiyo do. Do ndio muhimu by the way. Inasaidia vitu kuwa more flexible. Ukuja ile tu legally kuna visa kwa passport yako. They know where you're from. Kuchange status na kuwa easy kwa sababu they can track your record. Unajua umetoka hapa uko na sovereign country ni Kenya. Yaani inakuwa easy hivyo. Hii mambo ya kupita usijuma hii ni too risky by the way. Kukemboy. So kama umekemboy kama uko na mtu, mbona kuna mtu yule hujamuoa? Oana. Wacha ule demu ulimit kwa club. Oa. Sababu kioa hiyo ndio maisha. Ukioa mtu tu hivi, the first 1 month unapewa work permit. Si la work permit ile ya Sanctuary City, hii ni work permit real. Alafu utapost security. Hata utaingia chuo. I mean, kama una time. Umeoa alafu ingia chuo. Kwa nani huyo? Wife ataka support anyway. Kama ni dem ni different, unaweza kukaa home. Lakini kama ni Charlie, anza kumove.
Ita make sense baadaye 3-4 years down utakuwa na kila kitu, yani utakuwa the property of the United States. Kwa raia ni property, by the way. That's what you are. Kama ujui, you pay taxes to the, okay, study more, tell what you have. Nikiendelea ndakuwa shut down. Lazima ni careful. Itakuwa community guidelines. Siwezi endeleza zingine. Sasa, so ni aje albo kama msea hana pepa kemboi, ukishikwa utadipotiwa, by the way, kwa sababu ni legally. But kama uko na work permit na usiende beyond yo. Unajua nini? Okay, acha explain. Sawa, tujaribu. Ni hivi, history ya states. Morgan ako very, tangu nisoma ile kitu ya before ni kuwa raia states, nisoma ile ma requirement ndio pass hiyo test. Kama wewe ni the national wa America, nationality wa America, nationality hapa hivi, wewe ni uko na rights. Hizo ni human rights. Kama wewe ni United States national. Example, kwa passport, by the way. Sina passport sasa ningewa show. Kama wewe ni a citizen of the United States, what happens ni hivi. We the people inamaanisha ni wale wasewali wako hapa juu kabisa. We the people ni wale wasewali walikuwa states. We the people kuja hapa wakaua watu wakachukua hii land. Story mob. We the people. Alafu vote yao sawa ingie Congress. Congress ika create legislature ika create American citizenship by birth and by naturalization. Sawa, kama mimi naturalized citizen. So basically mimi, as long as niko na driver's license, niko na ile certificate of naturalization, which kama birth certificate, niko na social security, niko na ikuwa na makaratasi, inamaanisha you are under the executive. Kwa nini? You don't have rights anymore. You have privileges given to you by the Congress legislature, particular privileges. So kuna rights na privileges. Kama wewe ni kemboi, you're above Congress, kwa sababu haikwambii anything, uko outside your realm. So lazima wewe mwenyewe uingie uko raia ndio uko within Congress, ndio ile uko na hiyo privileges of being a citizen in America. So which means legislation inakuwa allow kuwe naturalized citizen ama kuwe citizen by birth. Sasa naenda tu kidogo a little bit deeper. So kama umekemboi uko above but hauna do, if you want to participate in this economy, lazima uko within ile privileges. Nimesema privileges, keyword za Congress ili executive ili allow. But more power iko kwa executive, si kwa president. President ni ule usign, yeye ni CEO, ile na sign to executive. Alafu na hata judiciary pia kuna hiyo choice pia. But executive ndio au create law. Judiciary wana make sure law inakuwa enforced. Alafu ile executive wana rule, au ndio mdosi kabisa. Understand hivyo, legislation. So ni privilege, si right. So kama umekamkusoma hapa hivi alafu umaliza na umexpire, what are you doing in somebody's country? Na una your privilege ya kuwa hapa hivi, wanakutupa nje immediately with no feelings. By the way, kuna states zingine hapa hivi at least Minnesota sema, oh wait a minute, okay, TikTok imeenda ku act up, iko inactive, hope wajani shut down. So inasema hivyo sema sasa hiyo hivi. So unafaa kuwa na privileges za kai country. So how do you get the privileges? Pata makaratasi, sababu kumbuka ilikuwa executive, ilikuwa passed by Congress. Ukuja hapa hivi states change status, uko na naturalized citizen. Sawa, you participate kwa hii economy hapa hivi. That's what you want. Kama una hiyo privilege, out immediately. Understand tu hivyo clear kabisa. Labda nataka kuongea more nitumie words zile kwa sababu sometimes ukiongeza vitu sana wazani shut down. Niko na platform mbili hapa hivi. Ala nilikata YouTube, kafanya pia Facebook, niko na Facebook iko too inactive. That's what I meant, by the way. So sasa, so it makes sense. And kuwa na hiyo privilege. Kama una kemboi hata huko kwa hiyo level, wakushika hivi uko nje. Anyway, next. Great job, very educative. Ni Prezi. Z ni capital na I. Sijina maanisha nini. So, Patrick Karanja sama great job, I'll keep up. Thank you. I appreciate sana, by the way. Ina make sense, unapatia feedback. Joel asema manifesting, one day we shall have an interview with you and my truck as an OTR driver. Nikileta load Minnesota. Nashukuru sana. Hope mtu yako mkubwa. Mtu amenieka amenieka yani base na ni dem. Acha tu. Mtu yangu mkubwa ni dem, alafu machali wawili, alafu dem. So ule mtu ya kwanza alikuwa ameni throw off kidogo, lakini mambo yake iliuka naye sana. So niko na ile nitongaje hata sijui niseme word gani poa, ile za friendly yuka mostly na mambo yake. So kupata ile sikukaa naye sana bila nafakaa naye juu hatujaoana mambo yake, tuko tu
tuko separate. Itongaje? Hakuna jina poa. Sawa, usa mtoi mdogo ndio my first daughter. So as much as I keep busy, I love it. I love it too. Because na make up kwa ile lost love, whatever. Anyway, so hope napata time. Nakutafuta pia, nakutafuta. Nasema na kubuy part kwa Truckstop. Nikapata huko. Suleiman Osman, Alvo, naitwa Albo by the way, ALBO. Discuss about private equity firms. Hii ni topic ingine kubwa sana. Nezaanza itani throw off kidogo. Itani throw off kidogo. Lakini nataka kukava leo kabisa. Muipatia, lakini ndaandika down. Unaona? Ni private equity ni poa sana. Private more right-handed equity. I'm very big in that by the way. Itakaa kwa topic nyingine baadaye. Lazima ni filter nijue what things I can talk about ile hizi social media allow. Kama niko na website yangu ningeongea everything. But hapa mungu nataka kupima ile lazima ni ukiniambia private equity kuna vitu naweza sema vitu siwezi sema but ni kitu idea poa sana. Private equity. Kama sema ukibuy tutaenda tu hapo itakuwa deeper. Anyway, but get point yangu ndaipatia priority next time. Alafu nda filter zile vitu siwezi ongea kwa sababu kuna community guidelines. Mi si own ni YouTube ama TikTok ni za wenyewe. Manifesting. Nishaanza hiyo ama? Me repeat Joel. Me repeat. Sawa, next. Kwani Onami akujangi kutembea siku hizi. Nimeona video zake ameanza kupost mpya inaitwa Royal Highness, kitu kama hiyo, Royal Highness, his new channel. Alafu ameanza kupost video. The reason why alikuwa missing juu kuna mtoi sahi. Hata sijui wife yake ni mgani, kuna mtoi, nimeona tu video kadhaa akipost, akona mtoi asema ni dem. So his new channel inaitwa Royal Highness. Alafu amechange from huku US ni to Royal Highness. Alafu anaongea Kingoso, kitu kama hiyo. So enda uone Royal Highness ndio channel yake mpya. Onami, utamuona hapo hivyo. Royal Highness, new channel. Ambia kila mtu, ende amwatch, mrudishe back to nini, awambie vitu zake. I think anatry ku Royal Highness maybe ni mtoi wake ni dem. I think so. So amepost video kadhaa. So that's what alikuwa missing, probably. Ndio alikuwa na go through your time ya mtoi. Uko na mtoi hapa state kama your first child ni story mob sana. Juu ukichukua insurance, lazima uende kwa parenting classes, by the way. Parenting classes ilikuwa weird. The first time nienda huko. Nipigie story hata sijui. So ningia kwa room na wife yangu. The first time. Oh man, weird. I've never been around so many pregnant women in my life. The shock. Ningia room. Boom. Kuna sijui. Okay, si kila mtu akona hazi. So tuko watu karibu 12. Alafu maybe 8 wakona their spouse, ile husband wife, alafu our 4 wakona maybe a friend, another lady friend or something. So they are pregnant. So nambwati, man, liko weird. So kuna 12 pregnant women in a room. Ile parenting classes. Unapowa kama mtoi, nambwa, this is how a baby weighs, how do you hold a baby. Ni requirement, as long as kuna insurance states zingine at least, kama sijui everywhere, but they are parenting classes for 2 months. My wife was, alikuwa 6, ilikuwa nini? 6 month, 3rd trimester, paka something, second, 9 months, first 3 months ni first trimester, second trimester, third trimester. So ndiko naenda kwa baby, mother birth classes, whatever. So every, ilikuwa twice a week in the evening for an hour. Unapota ile rough around ile how to take care of a baby. The first time parents, by the way. That's what we did. So I think imagine kawi mtu wake wa first. I'm gonna go through the story. Wezi make video, ni kitu serious. Ndio ku make video pia lazima uko na ile persona kama mimi. Maisha States Albert. Lazima ni create hiyo. Kipata hivi kwa barabara I'm speechless. Muongea skizi, muongea. Anyway, that's what maybe Royal Highness. Ndio hiyo challenge yake mpya. I think ni mtoi wake Royal Highness. Anataka kuita hivyo. No comments inaisha hapo hivyo. So ana make video. Kitakuwa na Ibrahim Onami ndio Royal Highness new channel. Akana mtoi so amekuwa Kambuyu. So John Mike Kingozi. How is life in South Dakota in terms of usually job opportunities and what the average pay per hour? Itakuwa more competitive kauko a big city. If you want to make money, if you want to make serious money, move to New York and California. Huko ndio kuna big businesses. Kwa nini? The bigger the city, the more money.
Texas itakuwa Houston, Dallas, San Antonio, Austin, California itakuwa LA, Sacramento, huko nini. Ukikaribia place watu wako rich, hata everything pays more. So if you want to make more money, go to big cities straight up. Mimi vile tu I'm raising kids, otherwise ningekuwa New York sahi. Nasema tu siwezi kwa New York, siwezi tabua na watu hii, ni very expensive. Hapa tu Minnesota ni laid back Midwest. Acha niangalie TikTok isikuwe tu idle. So niliwatia hapa nisema I think hapa US unafaa uanze biz ukiona inafanya you go on and register it. Ni hivyo, anza business kwanza, halafu utafigure out as you go. Nimeluzia comment. Wait, liko wapi hapa? Uko state gani? Niko Minnesota, by the way, Minnesota. Vipi? Indiana, kwa Indiana. So, asemaje? Uko niko Texas. Niko Indiana as well. Wanaongea stories hapa hivi Texas. Nasikia hakunanga snow. Hakunanga snow Texas. Maybe Dallas once in a while. Ishashikuwa na snow Dallas kumoja. Ilikuwa noma. Wasako na spin. Barabara iko shut down for 3 days. We don't get snow here. Itakam once in a while. Nalipwa na cash. Wanaongea story moba hapa tena tena. Ningesoma hiyo comment before. Just got number 1 gift bags. Join. Okay, sawa. Nimemiss any question? Kama miss swali yako TikTok niambie. Niambie kama nimemiss. Kwa nini? Kwa state gani? Vibe uko. Nitafute inbox bro. Biz mkuu. Okay, sawa. Wanaongea story yao hapa hivi. I think so. For sure. Niko na client moja as we speak. Poa. Wanaongea story yao. That's good. Near community. Make connection. So, North Dakota is a small city, small state. Watu weupe wengi sana, wakulima. So, after a big city, you make more money. But if you have school, kama ni shule, utakuwa sawa. If you love the place, utakuwa sawa. Kama uko na wife, utakuwa huko hivyo, you'll be okay too. So, hi Albo, do you need a license to fly drone there? Depends which drone. Ukinunua ile recreational kama DJI Mini 3 Pro. Mungu na Mini 3 Pro. Ile ya recreation ni anything less than 250 grams. You can fly it anytime. But see, anytime inakwambia kuna place kama around the airport you're not allowed to. Lakini ukiwa na anything above 250 grams kama DJI ndio very common. Ukiwa na ile mini you can fly it anywhere unless you change battery kwa ile long range itakuwa heavy kidogo. Lakini ile DJI Air lazima kuwa na license. Mavic lazima kuwa na license. Juu ni too heavy. Meaning, ikifly, the interaction na plane, inizangusha ndege. So, hapo hivyo liability issue. But hii ingine ya 250, ikicollide na ndege, drone itakufa, itaangusha drone. So, it's in the story and the liability. That's why wanasema hivyo. So, kuna ile recreational, you don't need to. But hata hiyo mini ni poa sana kwa sababu kuna pro features. Moga na pro features kwa mini. At least mini 3, niko na mini 3 sahi. Naweza buy mini 4, but najua bring mini 5 by the end of this year. So, ukibuy drone, ishikilie for a while. There's no need to rush. Unless kuna specific need unafaa kuendea. Hizo wanga pretty much the same. Ni ile tu slight, maybe itakuwa na 120 frame per second, itakuwa na 60 frame. Ile tu wana upgrade one thing that wasn't there on the previous one. Naona. Unajua DJI ni kitu inaendelea ku develop as you go. Sasa, kama uko YouTube by the way, like video, kama uko TikTok, tap screen twice, kitu kama hiyo. Inasaidia ku bring engagement kwa live. Let me go how long? Almost 2 hours. 1 hour. So, license ni hivyo. Recreational, you don't need a license. Lakini ile, pia kuna place iko restricted. Around airports. Airport ni mingi states. Sasa kwa najua by the way. I thought I knew it kuna mingi. Kila mtaa kuna airport yake bana. So ndio hivyo. Kuna recreational. So, Albo, talk about junk, kazi za kudispose junk. Unaona video mingi gato. Lazima establish by the way. Junk kama kwa neighborhood, the city takes care of that. The city, by the way, kwa neighborhood. Except kama kampuni kadhaa, big established companies go all over America. Kama WM, Waste Management, ni one of them. Kuna kadhaa jina mingi. But lazima establish na kuna account na hao. The city will allow you. So lazima establish. Kuna vile unapenya but it will take some time. Huwezi anza tu kama umeamua mwenyewe. Alafu kuna hizi maybe private maybe association. Hizi manyumba za association. Kama una association. So the company will approach the association chairman, alafu waambie you're free, you allow you to go solicit. So napata mimi trash yangu chukuliwa na waste management.
Hiyo mse mwingine different, hiyo color brown, mwingine ni color sijui ni green. So it depends which company. But kuna kama 3 vendors iko allowed kwa hii association. So it depends. But ni process kidogo hivyo pia kitu kaa hiyo. It depends how you do it. Sawa gato, najua na video mahali. Ambia David Muse Paul afungue biashara Uber haina pesa. Yeah, that's true. Uber haina pesa, by the way. You're making companies for a corporate XG, whatever. Nilijaribu Uber, by the way, just for fun, for karibu 2-3 months. I made the money, I spent all the money too. Because pana, hii ni waste of my time. Nikatoka kutoka home, by the way, usiku. Napeleka wase club na drop. Wakaanza kutabika, kisema pana siwezi do hivyo. Greetings from the East Coast. Searching, see free. Okay, najua ni nani. East Coast, na hiyo jina. Sasa, Brio Floyd. Ni aje albo, ni Brio from Nairobi. Nilikuwa nadai kujua more about graphic design. Utapata job. Mara mingi graphic design anza kwa Fiverr ama ikapoitonga aje. Kwa ile ma freelance, alafu pick up as you go. Iko available, watu wengi hufanya graphic design, sababu kuna ma events, una create your design every, watu wengi wana kwa Fiverr, ama Upwork na Fiverr, but ina pay. One of my wife's cousin ni graphic designer. You're gonna job every week, by the way, every week. So what was your own business, lakini lazima utafute clients, ni marketing. Ina work kabisa, by the way, ina work. Usi rule out. So Phil as a mambo, is it possible to come straight and get into construction work as a manual laborer from Kenya? I'm asking for a friend who's a green card and is a trained plant operator. Plant operator inamaanisha nini? Nikamwambia kitu before. Plant operator inamaanisha it's possible, sababu once ushapata pepa zako za job, anaweza kama mtu aingie straight kabisa. Lakini I don't think your plant operator itakuwa na merit, sababu hapa hivi different system. Kama construction hapa Minnesota, they actually need people, by the way. They need people. They're always like short of construction people. Construction is very simple. Mnafanya kazi 9 months, 3 months mko off. So the best way kupata ile your pay na everything na mambo ya unemployment when you're not working, enda na unionized workers. So big starting salary, mimi nakwambia kweli kabisa, hii ni real kabisa. Wanalipa $45 an hour starting salary. Kwa hiyo 45, ukikumbuka, tupigie hesabu ya 45 kwa taxes. 45 times ni 9 months. Okay, and calculator. Man, need to make calculator gani? Yeah, MacBook. Taniona. So 45 is a lot of money. It's per day kama ni 8. I'll do 8 hours doing the union. 40 hours a week. So 40 by 45 ni ngapi? 4,500 approximately. 45 by 40. 45, 40 itakuwa 45 by 4. 90, 180. Plus 1,800 alafu times 18 and hesabu kwa kichwa. 18 by 2 ni ngapi? Itakuwa 36 2 weeks. So hiyo ni kwa tax bracket mbaya. Kwa ile ya 22%. So your tax is 22%, alafu kuna ile union lazima wachukue kati yao. So they'll take maybe I don't know, some amount, some union. Alafu utalipa unemployment insurance. Alafu lipe. So kuna more deductions. Kuna union, kuna federal, kuna state, kuna social security, alafu kuna ile unemployment. So ukilipa 45, probably take home itakuwa 28, probably. Alafu utarudi job 9 months. So when you're not working December, January, February, maybe March, 4 months, the unemployment will pay you 80% of your income during the season. So it's like you're paid, but still a maximum pay, but you have to pay in the insurance upfront before you get paid. So utakuwa na hiyo job poa na union. Alafu utaingia kama mtu mkono ile, basically you don't really know anything. Hata kama kuna hiyo prior plant operator, utapata kuna supervisor, kuna watu wanadu job fulani. Au na crew, by the way, the whole crew. So uta move up the ranks the more you know. Suppose ukiambia hiyo supervisor, I can work the loader, ile tongaje ile bulldozer, ama ile backhoe, ama ile roller, whatever kama ni construction. So the more things you can do, the more you get paid. Alafu utamshahara. So hata kama $100 an hour,
Wakumbuka kuna union, kuna taxes, kuna everything nakatokatwa. So construction is a good job if you don't mind. Kama mko plant operator unasema hivyo. Kama una green card utaingia from day one. They need people, by the way. They don't have enough people. Sababu watu wengi fanya hiyo job ya construction ni wale wangoso wajaenda chuo. Hao ndio fanya hizo job. Wanaanza kama wako 18 alafu they move through the ranks. Sasa para ukirizon nao horizon kama mtu ameenda chuo. Kama unaenda chuo construction you won't be in the field. Utakuwa kwa office, kwa field office mahali. The difference. But your job is available, manual labor. So, as a green card winner and will probably arrive in Riverside, California in February 2025. Also clarify whether construction work gets good rates in California. I'm not so sure, but itakuwa more. I don't know much about it. Lazima kuna ile, mimi najuanga ile mali naishi. States ni kubwa, by the way. California is 2 hours behind. Uliza Victor, 2 hours behind. So I can't really know exactly how their construction scene is. Maybe nikita ku travel ndaangalia next time. But sahi niko kama stuck hapa na watoto. So, what advice between starting with a small landscape company or a big construction company for one to train as a plant operator? Small, always small. Just start small, then grow. Because you'll cover everything from at least after union, file your union, alafu kupatia job ya $45 an hour. Minnesota, ungetujua hapa. Actually, see Minnesota, Twin City area, kabisa hii. $45 an hour, kuna union itwa 49ers. Alafu once at 45, they'll send you to a job site. Alafu to increase in ranks. You'll do the lowest job sabu wakujui, but the more unajua your skills level, itaku increase as you go. You can even go train how to do more. Mona sasa. Maybe unajua kukoroga simiti, maybe whatever you know. Utagrow tu pole pole. But still, either way utakuwa poa. So hapa hivi CWN, huyo ameandika ametype haraka mpaka sijui. Danny Adan, can you green card Danny Adan, ebu type tena. This hata siwezi soma, hata akili nakata kushika. Nakata. Sema ebu dale. Hello, Danny Adan. Try. Okay, sawa ndio. Can you host a DV lottery winner? Unfortunately, no. I have 4 kids. I have a 4-bedroom house, but 3 bedrooms. 3 bedrooms ya kuna guest room, kuna room ya madam, room ya machali. I can't. Niko na the whole family. Alafu my wife ni mzungu. So hata yezi, kama if I don't really know you, she won't even let you get through the door. No. Lazima kwa najua history yako. Maybe a relative, ule washa meet before. How will they meet na kwa Kenya? Inakonga hard sana. The moment kuna familia inakuwa hard kuhost mtu juu somebody is coming from the outside. Watu wanga very keen around family yao. You have to be somebody you know. Si ati kwa ubaya, ni ile tu ni nature iko hivyo. Unfortunately no. Nimeulizwa swali tangu last year. Ungeni meet maybe before niowe, ningesema yes sir, kuja kesho. Tungejuana kuja. But sasa hivi kuna familia. I have people who might not want that. Naona. Kuna space ya kila mtu kwa house. So stack with hata uwezi kwa guest room. Juu guest room every weekend kuna mtu hapa. Kama sasa mother-in-law atakuwa hapa next week tena. Yaani guest room iko always busy. Iko hata free. 2 weeks ago ilikuwa na mtu for 2 weeks akaenda back to back. Guest room ni guest room. Hakuna permanency hapa. Maybe nikinunua nyumba kubwa in future, maybe. But I don't want to spend so much money on a house anymore. Hiyo unataka ni kama 1.4 million hivi. Not gonna do that. So unfortunately not. Kile fanya ni ile uweza get in touch, ni try connect na mtu ako single. Kwa sababu unajua kama kama na green card DV lottery, you pretty much you need a month or 2 months na move out. Sina hiyo nini, but I can try and connect you to somebody. Maybe uko na relative, friend, alafu tuanze kuwa link mapema before ukuje. That's the best I can do. But kwa hao hata watakubali. These kids they own everything. Mimi niko na closet, na bedroom, na garage, na man cave hapa hivi. Hapa niliwaambia kuna panya. That's why. Believe you uongo mpaka leo. Ambia kuna these roaches, these mice akujangi hapa. I had to use that until we figure out ndio wadanganya. So now I'm safe for now. But unfortunately siwezi host msesa, unfortunately. But I can link you with somebody. So kama get green card and be the state you're going to, find a friend, relative, alafu ni get in touch, alafu to try organize. No. Hapo nakusaidia kabisa, but kwa how it's somebody else's space. Okay, TikTok. Kama kuna conversation ya mtu, mkuu nimerudi. Okay, imeanzia chini kabisa hata sijui. Niliona wewe ni beshte na Ndichu ule truck driver ako Germany.
YouTube yake ni nini? Mimi nilimfollow. Sijui kama ananijua. Nilimfollow tu. Niliona video ya Ruth Kim, alafu nikamfollow. I was curious. Mfollow kila mtu. Ile ikiona kitu yote na follow. Alafu kuniambia una YouTube channel, sasa nenda kufollow immediately. Kwa sababu nataka pia watch Kenyans are doing. I mean, I'm curious. No. That's the only connection I have, by the way. So nda follow. And I speak with my hands. Mwonge na my hands. So sijali. Nalipwa na cash. Oh, okay, nishamaliza hizo. Ndicho simjui. I don't know him personally. Maybe in them texts, now that you've said so, nina kama reply. Reply kila mtu. I think so. Kama nimesahau labda comment ya jana na juzi. Nimekuwa busy weekend, but I reply to every comment. That's the only connection niko naye. Siwezi kosa nini. So Nelson Kagaya sema ni aje Albo, in future tutaona drone ukifanya delivery kwa keja. Alafu Safaricom imepata goosebumps kwa sababu Starlink imepenya market ya Kenya. Swali ni internet ni expensive or cheap hiyo state uko. Hata mimi silipangi internet, by the way. Hiyo ni story ya wife ndio lipa. Kwa nini? I used to pay before, story mingi. Lakini limit yangu juu internet yangu ilikuwa ya mambo za job, ofisi na kila kitu. Lakini wife anataka aone movie, alipe Netflix, alipe sijui Disney Plus, alipe sijui ni hata siwezi keep up. Kuna vitu mob sana. Sasa nimwambia, since you guys use more than mimi, nika kata yangu, samu tumia yake tu a fraction of it kufanya naye business. But CSM internet, I don't know what expensive or cheap is. It's just something you need to have. Kwa sababu watu yoga na homework. Homework yao ni internet. Inapostiwa kwa internet. Kuna ile unafanya through in the internet, kuna ile unafanya through maybe una print out. So ni kitu necessary. I don't know how much she pays. Yake ni iko na more things. Maybe ni 250 a month. CG, honestly CG. I don't even care. As long as iko na ile yangu kidogo. Yeah, live stream. Kama hii. But I can pay for it too. Mimi ndachukua the cheapest, maybe $50 an hour. I mean, $50 a month. Ile tu enough for my things. But because tuwezi kuwa na 2 services kwa one household, so ndi wacha yeye alipie, alafu mimi nitumie yake tu. Kwa sababu mimi ni temporary, rarely. Si nini. But ni ile max. Nika $50 I think a month. So I don't know how good Starlink is. Jaitumia. Hapa ni kama iko pre-wired. Kuna ma fiber optic kila mahali kwa neighborhood. So ukiwaambia tu una-plug in kama it's already there. Mwana sasa. So I don't know expensive cheap ni nini. But nika $50 il the simplest. Ya wife nika $250. I don't even know, honestly. Hata sitaki kumuuliza, ndamkumbusha analipanga sikia vibaya. Alafu anambia, "Oh, you need to pay too." So ndio hivyo bana. So how much can you sell for your company to a private equity? And will you sell the company if you get the opportunity? Suleiman. Right now I can't sell my company. I'm not going to make a lot of money. It's right now. I need to build it up. When I sell it, I'll make sure that I get so much money that I'll never work a day in my life. So now I'm building it. Sababu kuna Suleiman, the private equity, you have to build a company. I mean, if you're buying, suppose you're buying my company. You don't buy, okay, sir, caveat. I'm really trying to avoid it because I bring steady mob. I like thinking about things first before I mention them. Sababu naweza ongea vitu sifai kuongea kwa internet. Ile tu vitu naelewa. But ile tu to be on the safe side ni hivi. Build your company ikuwe profitable enough so that whoever buys your company from you can keep making profit and you will have enough money kuendelea. Basically, your company needs to be a corporation. CLLC, a corporation. Kwa nini? Because you have shares to sell, alafu iko publicly traded. So then alafu maybe kuna income generation ya a good chunk ile the shareholders can make their dividend, all the owners basically. No, alafu pia nyinyi wenyewe. So you build the company, then you sell it. Kami, before niuza company yangu, wacha ikuwe worth north of 100 million plus. Ndaiuza. No. Saiko bado, I'm still building my company. So I want it to be like north of something. Like, nataka nikiuza company yangu ikuwe 200 million, maybe, kitu hiyo. I can walk away and never walk a day in my life. I don't get 4 million. I wouldn't. But anyway, in terms of business, I'll still work, by the way. But ni hivyo. Sai siwezi uza. It's just too. I'm still growing the company. It's not where I want it to be. Alafu pia kuna competition. Kuna watu sitaki ku raffle na feathers zao. But you get the point. Naona hapa kana whisper nataka kusema acha ni think slow ndio nisiseme anything na kusema nisiseme. Anyway, Suleiman,
You're looking forward. Why don't you nunua shares? Leo Trakamami hayuko area. Yuko ameenda kafanya vitu zake akarudi, so tuko na peace talks. Na try alisema hivyo. Mimi simpatiangi leverage. Musema live stream lazima ifanyike. Whether you like it or not. Okay. Umesema kizungu sana ama sijui. You what chini ya maji. So thanks sana. Will those small construction companies pay $45 an hour if you lazima kuwa unionized? Kwa sababu ukienda alone, it's you against a big company. They might pay you 60. Okay, very simple hivi. The only people who are not unionized ni wale maybe management, wale kama tuseme kuna ile kama supervisor. Kwa sababu supervisor, they pay you so much money that if you go through a union, you'll lose that money. Sawa. Kuna supervisor najua analipo 190 an hour. Kwa nini? Yeye ndiye anamanage hiyo project hiyo, whatever road construction. So you have to pay them good ndio asiingie kwa union. Alafu unajua union pia, ukuwa union kuna zile masheria za union. Most companies don't like unions, by the way. Most of them don't like. That's why watu wengi wana hiyo shida kuvote Republican na Democrat. Republican au cater for rich people only. Alafu wanadanganya hao maskini. Ati we are looking out for you. Democrats au cater for rich people pia. Lakini hao focus na middle class. In general, I think from the last 40 years kitu kaa hiyo. So Democrats ndio hao wana care mambo ya unionizing. Republicans don't even mention you are rich people. Wana skip hii segment. Actually, if it's their will, they would get rid of the middle class kabisa. Kila mtu kwa maskini na tajiri kama Kenya. That's what them Republicans want. At least kwa ideology yao, messaging yao ya whoever is running for office now. Republicans, and they often evil, they want to get rid of the middle class. According to the rhetoric, whatever they're saying right now. Democrats out try to build. So every time there's a Republican president, I'll reduce taxes za corporate, ndio watu wa corporate ofrai, wapatie bribe, alafu wana increase taxes za watu maskini. So napata ile gap ya rich na poor endelea ku-increase. Si ni familia? Reject the bill. So mnaona hiyo kitu ideology ni familia. Okay, Democrats wafanya hivi. I'll increase taxes to the rich. Haimaanishi millionaires kina bill. Wale watu who make 600,000 wana increase, ndio hii chunk ina offset wale maskini, alafu middle class inalipa most of the chunk, but middle class ina increase. Everybody becomes middle class. Unaona sasa? So hiyo ndio ideology mbili. Sasa mimi ni independent because of Moodle na Democrats and Republicans kwa job yangu. So nisema acha nikuwa independent to be on the safe side. Ndio what political nisema nikuwa independent, registered. So inamaanisha niko middle ground. Mimi ndio muangalia vote. But so ukikuwa manager, you don't want to be in a union, they will fire you. Kwa sababu utakuwa you're not 100% representing the interest of the company. Unafuata vile union na union iko na watu wake. Muona sasa iko na watu wake. So 45 ni ile saa hii una paying 45 starting number 1. It's a lot of money ukipiga simu na Kenya. It's good money by the way, kwa sababu unafanya ma state project. Kama ningeanza na hiyo union. Makumbuka hii ni construction kwa barabara. Temperature ilikuwa ngapi? 32, 35 last week. Uko nje the whole day. So kuna ice. Mimi na drive truck yangu, I created my own job. Ni different. Construction uko feel the whole day kwa hiyo jua. At 45 ukistart, utakuwa 50, 60 itaendelea kugrow pole pole. Sasa so lazima ukuwe unionized though ndio uendelee mbele. So next the front page. Tell you on TikTok. It's shut down. As they shut down pema. What's the name of your company? Somebody wants to know. Niko Nashville, Tennessee. Last time ulisema utabuy Mac GLS 2025. Confirm. Mimi naangalia hivi. I'm looking at muangalia hivi. Buy a 3-4-year-old car, by the way. Kwa nini? Sababu ime write off kama tuseme 20% of the itongaje MSRP. Itongaje MS market sale R rate price. Kitu hiyo MSRP. Kwa sababu ina charge of 20%. So I have 4 kids. Moja kana mama yake. So that's 4 kids plus my wife. So the 1, 2, 3, 4. It's 5, 6. Okay, so kuna Q7 Audi. I have Q7 Audi. Q7 ina seat 1, 2, 3, 4, 5. Alafu kuna ile 6, 7 seats. But watu wangu wale wadogo, the boys, they're getting taller. So ile kiti ya nyuma imekuwa very uncomfortable. They don't even want to be there anymore. They don't want up on TikTok. They don't want to be there anymore. So because they don't want to be there, so gari ile kuna 3-row seater. Before tulikuwa na minivan.
But minivan, we thought we were going to grow the family. But minivan ilikuwa na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 seats. But the back seat ilikuwa always iko chini. Always down. We never used it. So ilikuwa na 1, 2, 3, 4. So ilikuwa na car seat ndani ilikuwa na more space. Lakini wife sahi, I don't think she wants to drive a minivan anymore, ever. Maybe she does, I don't know. But hiyo sema tu, she likes the Q7. So in case tukienda family activity tuko sisi wote at the same time, and I prefer we all drive together. Mu prefer drive gari yangu peke yangu juu ni gari yangu. When am I going to drive my car anyway? So I like my car. Period. Mu drive to gari yangu. Sababu kuna everything I need in there. Vitu zangu kila kitu. Gari ya wife ni kama, man, I don't have this, I don't have that. Sina vitu zangu isiko comfortable. So I'm looking for like a 3-row SUV that ile third row iko na enough space an adult can sit comfortably for hours. So kuna option. Kuna GMC products. Kuna Chevy, ito Suburban. Tahoe ni short, Suburban. Alafu kuna GMC. Of course, kama wife ana drive GMC, I mean Q7, I buy the basics. Ataka ile kama Denali, Yukon, Ultimate, whatever. Kuna extra features. Kuna Cadillac. Kuna Lincoln. Kuna maybe Ford. Atakiata Ford. Apetangi Ford. Sijui kwa nini. Something about family. Au penda Chevy, si Ford. Ama Ram. Ram kuna ile Grand Wagoneer. But pia apendangi Ram. I mean, so Nile, she'll be driving it more than I do. But she doesn't want to give up gari yake Q7. At the same time, she wants me to drive with them. Watoi hawatoshi likitia nyuma. Ni kama yani ni contradiction. So I don't even know what to do. So kila naangalia siangalii GLS kwa sababu GLS ile back seat an adult can sit in there. No, alafu ni Mercedes pia itakuwa more expensive. For a daily driver utaka gari iko yani iko na less maintenance issues. Cost of maintenance. Utaki kitu very expensive juu Mercedes ni Mercedes bado. Unajua hivyo. You're paying for the brand. So American means they're gonna insema GMC, Denali, Yukon, Ultimate. Because zile mascreens kila kitu. Ama niende kama just to feel good kidogo niende Cadillac. Mimi personally naangalia Cadillac Escalade. Sababu ni gari ndio the top kwa hiyo list. Alafu kuna hiyo space ya 3 row. Alafu pia ukipull in mahali unasikia poa. Ni Cadillac. ni cream de la cream. Kuna premium, sports premium, na kuna luxury premium. Zile the top kabisa. Zina extra features. Maybe 2022. Sababu kuna brand new imekam ile facelift update. Meaning zile ma overstock zitakuwa cheap kidogo. Zita lose value due they have a new one. They have to sell the new one more than the old ones. So ikifade away inakuwa cheaper. The way I bought my truck. Truck yangu ilikuwa they were changing the facelift ya hood. So I bought my truck $30,000 cheaper. Kwa nini? Ilikuwa the last face ya hiyo nini. But guess what? It's still running. Haina shida. So mu think hivyo, I'm still cheap in my mind and broke. So mu angalia ile when the new model comes up, na ile the model before, maybe 2, 3, 4 year old, I'm a brand new, itakuwa cheaper because they're trying to get rid of the old stock before mpya kuje replace. Sasa, sikisema GLS, confirm, yes, siwezi, ni Mercedes. Alafu wife ana drive, oh my goodness, itakuwa na issue, we'll spend more money fixing the car than even going to places. Sasa, nimeona wewe ni best, okay, imeisha hivyo, where can someone invest? Kuna so many ways ya kuinvest. Ile, kuna short term na long term. Long term, usema nunua shares, to hold, don't sell. Sijui much about Bitcoin, bado iko, I don't know, kuna sasa kwambia poa. But, nunua shares, long term. Fanya hivi, when you make your money, if you make your money, kuwa na ile routine, once you pay off your bills, the extra money that you get, itoe kwa account ya kwa savings account. Alafu wacha tu save for a while, maybe 1, 2, 3 years. Alafu kiona kuna significant figure, itoe hata ununue real estate or something. I don't know, I don't care, anything. Kwa nini? Itako move from point A to point B because the money the excess money you can invest in something else. Mwana sasa. That's how you get rich. Alafu kitu moja ni ile funny kama hujaijua. Ukikuwa na do, when you have money kama inaitwaje? Ukuwa na extra money, iseme ukuwa na, once you start making passive income, iko so addictive, you'll never want to stop doing that. Sababu now somebody else is making you money. Kama mimi mwoga na gari 2 extra. So moja iko na jina ya wife, bado ichukua hiyo do.
hiyo ni kitu mu regret by the way, sababu ajai understand your business when you set up, but anyway, it's another story for another day. Ni ile tu, once somebody starts driving your truck for you and you don't have to drive it yourself, unafu napata ile extra 3,000-4,000, that's what becomes your investment. You have to use your money kama tuseme pay your bills. If you're paying your bills na bado uko above the limit, maybe you're making 10,000, nasema tu assumption, nasema tu ile, because it's 10,000, it's easier to calculate. Alafu your bills are like 12,000, that means you need to upgrade, get a new job. Mona, inafaa kuwa 10,000, your bills are 4,000, you have 6,000 to play around with. Your 6,000 toa 10%, yote kando. Hii ni ya happy, you have to spend that money. Kwa nini? Sababu by default we want to spend all the money we make. Chukua hiyo 5 is save, itoe kwa account uweke kando. Alafu hiyo 5 si do mob sana, but over time itakuwa 10, itakuwa 15, itakuwa 20, itakuwa 25, 30, 35, 40, 50, 60. Mwonga diyo accent ya America by the way, just in case TikTok useme, alisema 30, I was off. That's how we pronounce things in America by the way, sorry kama uko offended. Uko na 100,000, hiyo ni kama 100,000 ni kama 20% of something, $500,000. So in case of real estate, the bank will finance 80% of the cost of something. So if you have 200,000, uko na access ya 1 million, by the way, kwa bank. Alafu ki-invest, kumbuka hii ni passive income. You saved money for 4 years to get to 100,000. Alafu kuna passive income. That money that you invested, hata kama unaendesha gari Toyota something, Corolla, whatever, for 4 years, because you were saving that money, once you take that 200,000, we invest for something about it'll make maybe $1 million worth. We get 20% down on your property. Property start making you maybe 20,000 a month. Go buy your Mercedes Benz now. Kwa nini? You're not the one paying for it anymore. Your investment is paying for your Mercedes Benz. Alafu you don't have to work for that job. Kumbuka ile 5,000 you're making before, you still have the 5,000 plus 20,000. 2,000 semeni payment here Mercedes Benz. Every 2 years I'm going to be buying a brand new car. Want to make you investment. I don't know what it is. Nasema tu ile tu where pick, it's a blank page. Weka anything, real estate, weka whatever you're doing. Even mwisho life yangu. Nasema kuna pesa yangu, hata sasa niko hard juna try kulipa deni za wife. Zile ali last year, akujua vile business na run. Gari lisimama for a while. It's supposed to be off for 3 months. Alisave for 3 months. Gari likas do 6 months out. So ali lose kama catching up on 3 months of deficit kwa business. So I'm trying to pay for that while still running everything. So this year doesn't invest on anything. Hata camera, mu buy camera by the ile kujitoa ile my spending money, but hata nimekwama sahi this year. But once you save for a while, kumbuka ni delayed gratification. Utasave a little bit, haba na haba ujaza kibaba. Alafu itakuwa significant, alafu uta invest kwa something. Kuwa very careful kwa sababu kumbuka hii pesa, it took you so long to save. Usimaliza alafu uende Mercedes cash. That's a stupid idea. I'm sorry kama ina offend mse. It's really stupid kununua gari ya 200,000. Nunua property ile iko na longevity, then from the income from the property nunua Mercedes. So now we are talking. Kwa nini? Kwa sababu Mercedes ita depreciate, iishie. Ile unasema tengeneza mwili, chunga mwili, whatever it was. Lakini at least hata gari ushanunua Mercedes, manyegeza Mercedes ziishe, bado real estate ndio kumake do. Ita outlive Mercedes. Sababu Mercedes ni depreciating asset anyway. Labda utanunua Jaguar, utaenda whatever you'll do. Alafu kumbuka, if you saved 5,000 in the beginning for 4 years to know your investment, alafu seme pesa ya cash flow ya investing iko nje, ile kama ile passive income ni passive income, see your personal income, your business will grow 3 or 4 times more than you did the first year when you invested in that. So after 2 years, if you're saving 5 for 4 years and you've 200,000, and now you have 20,000, now you're saving 25, in 1 year utakuwa na 200,000 ingine. Then 25, man, it need exponential growth after the first 4 years. So lazima kuna delay. It's actually kama foundation. You have to build the foundation ya business. Kwenda juu itakuwa rahisi. Grow tu pole pole bila shida. Think vile nimesema by the way, think hivyo. Utajinyima, utakuwa na Albona Q7. Oh man. Miki Q7 inajilipa by the way. Hata silipangi ni passively. Mbona sasa? Si ati ni kitu yote. I don't even think about it. See, it's not my I don't even think about it by the way. I wish it could go. It was a stupid mistake. But I had to buy the car. Sababu tuli make so much money last year. Nili underestimate hivyo. Ikabidi sasa tukuwe na more expenses.
Now you have more expenses that I'm wishing, man, why? But you look last year. This is a new year. Maybe next year you'll make money again. So the business you're even up and down. But the most important thing ile are the kids taken care of, school fees. Kama sasa school fees by kesho, by the way, school fees ya toida kila kitu. So do I have money for that? Yes, I do. What about the business? Sometimes it go off, down. You need business. That has nothing to do with me. That's what you do. You go up a TikTok, hey, that's what you do. So my company name is Alhal. Msanaza hivyo. Alhal. Jina langu ni Albert Alhal. Ndiyo company yangu. It's a very, very small company. Ile ingine hata ujue jina. Ile so, Red Pill asemaje. Wanasalimia WhatsApp alboret amengi hapa hivi. Alafu mwana Miss Imani ni story kidogo. Mtu wangu aitwa Imani. Hello, just a quick one kindly. Nikitupasa na manini. My friend has an economics degree from Kenyatta University. After getting his documents equited, I don't know what that means, and moved to office job in the construction company and unionized. Will he get more money than the operator? Of course, come on. Watu wengi wa field ni watu wa union, because that's the only way they can make good money through the union, which is good money than anybody in the office, by the way. I'm not kidding. Construction 2 years, your first paycheck, na union is more money than somebody in the office. So many places, but people don't know that. Ama because maybe office ni white collar job, alafu construction ni blue collar job. So you think, oh, I drive my Toyota Corolla to the office with my suit and tie and I feel good, making $20 an hour. Msana anavaa hard hat na reflective vest na steel toe boots na jeans ama khakis whatever, and a job is making 45 more than you. After 3-4 years he's making 150. Ni mchafu every day, and drive pickup truck, yokula lunch kwa ile box ya frozen, and you think you have more money than them. Neither too, if they know how to invest, wataku triple in 3-4 years before pata promotion when your boss dies. Any example to you by the extreme, but that's about you. I'm so sorry. Ile tu kwa in terms of growth. Blue collar will grow faster than white collar in most places, by the way, exception. If you want to overlook, just very comfortable. Come me ideal. What's my ideal job? I have a 40-story building on a corner office. That's my office. Alafu, I drive my BMW 7 Series. I don't even know why I need a 7 Series, but I just think I'm a Mercedes S-Class. I'm a Audi A8 to the office. Because I'm gari. It's a personal car. Just drive. Because every time some lights even they just see money. No, just say money. Why is this guy driving a $200,000 car? Just to work. Alafu nafungua truck to a briefcase. That's what I see in my corner office. Alafu drive BMW every day. Kuna parking lot, kuna assigned spot, unaingia kwa parking ramp. Then lunch, unaenda lunch mahali with your friends, mnakunja suti, mnatoa tie, mnaongea. Then you come home, you leave, you get kwa job by 8:30, by 3 umetoka 8 hours. Alafu unaenda home na chukua toi chuo na gari ingine, si S-Class. Na kama na park S-Class na chukua G-Wagon na chukua toi chuo, alafu na wacha home, alafu naenda kwa gym for half an hour. But soft life. But is that realistic? No. No. My kids will do that. Trust fund babies. See me lazima ni put in the hard work. No. First generation immigrants. Hiyo ndio ideal. Lakini construction unamka asubuhi na park gari, whatever. Last week ilikuwa 40 miles away. Barabara iko 40 miles away. So maybe you won't even be home for a week. Unaishi kwa motel. Ndio mka asubuhi 5 want the job. By 6 unarudi kwa motel kulala. You just eat and sleep. Ama ukuja na ile trailer home yako. Ukuja na trailer home saa zingine kuna ile mobile home. Wana kama unaipa karibu na job site kwa sababu hiyo project ni 5 years. So like this weekend wameenda home, their house from Friday, Saturday, Sunday, Monday, they come back on Tuesday. Maybe on Wednesday wengine watachelewa. Jua kuja keroro sana. So blue collar job, it's more work, more money. White collar job ni less work but it takes time to grow. Unless wewe mtu uko top management. Na sio kila mtu pia. Kama uko na degree usi underestimate, by the way. Any degree. Kuja hapa hivi activate haraka. Utaanza white collar job from slightly above. It in my perspective. Sasa feel. So wapi Vincent na Photoguru? Photoguru ndio hapa amekuja. Yuko hapa. Vincent sijui. Maybe yuko busy.
movie nostalgia. So hapa samanini quick one, nasemaje, just a quick one. Have you ever faced racism? How can one deal with it for soon coming immigrants? In every day, some people are ignorant. Lazima ulearn kuishi above that. Actually, what's a motivation? Let it be a motivation. Every time when I go through, musemanini, for anybody who's mediocre, I wish adversity to you. Kwa nini, itakupatia sense, utafeel kama mwaga na hii argument na mama watoto kila siku. Ni kama muona kama aniambi akona problems, lakini problems zake ni first world problems. Naambia, that's not even an issue. Wacha mchezo bwana. Acha story bomb. Asa kwa labda nasikiza hapa sema, unaongea juu yangu. Sasa leo munga Kiswahili. Kuna vitu lazima experience adversity, alafu tumie adversity kama fuel. Fuel could do the right thing, na kustick. Utaipata every time. Okay, maybe I'm sheltered. Generally experience racism. Ni hard kukuwa racism kwa mtu kama mimi sahi, kwa sababu nimekuwa integrated so well, mujua ku adjust. Nikiana mahali na adjust. By the time, hata before I think kuwa racist hivi, nisha adjust. Nimefit in kwa box yake. Junisa na mahali nisumzati, kama subconscious, nilan kama niko kwa store. Nikiongea na mtu mzee, naongea zile talk za mtu mzee. Nikiongea na mtu young, najaribu ku keep up na Gen Z, naongea mtu young. Nikiongea na mtu kwa level yangu, nataka keep up level yangu. So, una adjust to, it's gonna happen. But at some point, utafika place paka ile uko immune to it. Kama sijalingi, I expect it, I move on. Mwona sasa. Juu kama kwa bank walininyima loan, nikapata loan nyingine bado. So, who cares? Itumia kama your fuel, advantage. Kama una kitu kingine kuinspire. Mostly I'm inspired by reading books. If these guys can do it, I can do it too. Alafu na realize, they didn't do it the right way. They did it the wrong way. So, man, hakuna inspiration. Anyway, tuendelee. So, ndio hivyo, you learn how to cope with it. Kwa sababu, bora usikuwe na shida mingi sana mpaka way down. Albo, nilikuwa na kuuliza Edu Tanui bado huwa anaendelea kuendesha truck. Nakumbuka ulimake video na yeye kitambo. Edu bado yuko tracking by the way. Aliuza ile truck akanunua ingine. Mimi nimwambia anafaa kulearn financial nilimsifu sana ikaingia kwa kichwa akasahau ku work hard. Ako pale ama kidogo ama increase kidogo, but alikuwa comfortable in a way. So ajaenda mbali sana. Siji watu get na hata hajaoa bado sije kama mimi. Ndio kioo ni different, ina increase, vitu zina change kidogo. Kwa sababu sasa unakuwa na more people to manage. Akili na nini. Bado na drive truck, lakini sijui siongea tu once in a while. Tuliongea naye 3 weeks ago. Aliniona mahali tukaonana, tukapigiana na simu. But anafaa kuwa mbali vile yuko, maybe ajui potential, ama ashakuwa comfortable. It's very easy kuwa comfortable states, by the way. Very easy with a mediocre job. Very easy. Kwa sababu all your needs are met. All of them are met. Muji create a problem. Kama jana nilikuwa nachukua, I was taking photography jana. Ni very challenging, but sababu mimi I don't do it on a daily basis. Ni ile tu once a while. Today I feel like a photographer. I don't feel like a videographer. So video ni complicated sometimes. Kama environment na change. Watu wako nje, wako ndani, wako nje, wako ndani. Alafu mimi I'm not getting paid for it. So nasema cold feet. So example, out of the topic, nasema tu ile poa. Ukiingia kwa wedding kama reception, kuna lens zile poa. Sawa, na kuna lens zile mbaya. Watu wengi huko kwa zile lens kuna zoom lens kama 24 to 70. I hate that lens, by the way. Period. I futangi story yangu poa. Kwa sababu nataka ile, if you're taking pictures of random people kama the family na nini, wataka wakiona hiyo picha wafurahi. Sawa. So mpenda kuchukua picha na 85mm lens. Sawa. Yangu si professional sana. I think ni Sigma. So I don't know what happened yesterday. Ili freeze tu yani. Ili ni freeze tu lens. Kasema, man. Finally imenikwamia. I think maybe ilianguka. I don't know what happened. Ili freeze tu. Nazima camera izimiki na washa. Ikabidi nitoe battery ningishinda ni restart. Ikawaka. Kasema, I'm not gonna use anymore. 85. Nikatumia 50. So 50 I was struggling. Sababu sema, mazi. Kuna ile, okay, photography yoga hivi. Kuna zile wide angle everybody. Alafu kuna mid. Alafu kuna close. Alafu kuna really close, detailed. Sawa. Detailed, I didn't have time for details. Mimi kuna photographer huko. But mutaka kuji warm up. Niseme, let me do something ile niko familiar territory. Alafu ndio, nikaza na 85. I was taking people's pictures. Man.
Ilifail, ilihang kabisa your lens. Kusema, this is why I should get a Sony lens with a Sony camera. Kusema, now I know what to buy next. Kusema, oh, lakini sifai kubuy less this year. Ikaachana nayo. So that's a new problem that I have right now. I'm create a new problem because I'm already working on the solution to my problem. Unaona hivyo? So hivyo ni muji inspire. I force myself to do something that I'm not supposed to do. I do it anyway. Then I encounter problems. Then I figure out how to solve that problem. So inakuwa motivation. So uwezi pala kama nimekaa tu sifikiri kitu. Kama say live stream, hapo I'm always filming in this room. Nikichange table hivi haitakuwa poa. Hivi itakuwa poa. Kwa sababu nasema maybe people are sick of these speakers. Nikanimezikava, nikazifungua. Hata sijui musi ndo niziuze ama nisiziuze, but nikiuza na feel some type of way. Kwa sababu hizi speaker liko very personal nayo. Nilinunua, nilinunua na kitu moja personal sana. So I'm better off keeping them. So una create problem, alafu una create solution. So I realize, man, maybe I should start just buying Sony lenses peke yake. Kwa sababu sikuwa ijua stigma ni let down hivyo. 35 ilikataa, 85 ilikataa. Imagine somebody was paying me. Muona? Wasema ukikuwa na Sony, tumia Sony products. Kwa sababu it will never fail you. Hata kifail, you can go sue somebody. Kwa sababu I unlock more features kwa Sony lenses than any aftermarket. Zilikuwa mazote by the way. So I had to get a 135, alafu nikae mbali nipiga watu picha sneaky. But every time niko mbali sana mtu ana walk in anaharibu. Okay, so that's another new problem niko nayo. So now I'm trying to figure out how do I do this better next time. So imagine I've started preparing for photography na 85 hata before your problem your whatever, your opportunity it happen. Ile stay ready. Don't wait to be ready. Always stay ready. Be ready before. So najua, okay, I need to buy an 85 na 35. Sony. Maybe itakuwa G Master, hata G ni poa. At least ikuwe Sony product. Ndakuwa poa. Unfortunately, video wedding sita share, juu ni private. But tutaona kalenda share. Naweza share vitu zingine, but hiyo siwezi share. Ni sikulipwa, niko tu family friend, very close. Nikaa sister yangu, ni familia kabisa. So katado kila kitu pamoja hiyo familia. Sasa, so hivyo unafikiria hivyo, unajimotivate na kitu fulani ile unakuwa always yani uko on the edge. Kama if you're that kind of guy. Kuna watu wako open to relax, hataki story mob. Mimi si your type. Mimi labda nikana ugonjwa. Wife sama moga na nini? Anani itongaje kudiagonize ama na psychology yake ati mimi na shida fulani. Siwezi ka still. Nachukua pen na yeka hivi, na yeka phone hivi. Everything kwa meza iko straight. Angalia. Hata comp, angalia comp. Na set comp straight hivi. Alafu na simu hapa. Alafu lazima everything iko in order. Some form of perfectionist. Sawa, mshaona hiyo view. Mlikosa hii pia, ingine ndio hiyo. Anyway, musa hata kuswitch kitu. Niko peke yangu by the way. So you create a problem alafu unatafuta solution. Itaku keep going. Ni kama fuel. It keeps fueling you. Sasa, tena gusa TikTok tena nisisahau tena. Ebu. Alhal linked. Okay, Grainer joined. Niko Nashville last time. Okay, hiyo nishamalizia swali. Hakuna kitu kingine TikTok imenyamaza. After 1 hour TikTok hiyo potea. Sikuwagi na dedicate TikTok. Niko na 2 way. But musa acha ni learn. The best way to learn TikTok ni kama kuenda live na ufanye tu live na stick nayo alafu na learn pole pole. Basi na time maybe ndai learn by winter. Sasa so ndio hivyo. Edu bado yuko poa lakini sijui kama he should be better by now. Ilikuwa last year tukaongea naye. Sasa ni 1 year. So do construction project managers, supervisors work 8 hours or they work overtime and get paid time and a half? Supervisor au kwa union watawork paka late. Kwa sababu kumbuka when your link, when your connection ya kampuni. So you know they pay you a lot of money. So Myron Gold is amangaje. They want you to know that they own you behind. So kama uko kwa union, you'll work 12 hours every day. If you're in the union by 3 washaanza kwenda home. So supervisor will work longer. You'll work 12 hours every day, even 13. You're the first one in, the last one out. Sababu hauna ile limit ya hours as long as the job is done. Sababu wewe ndio liaison wa kampuni yako directly. So you have to make sure kama sahi by 3 hivi watu wakienda, supervisor ndio to load na kila kitu mpaka mwisho. Umeona? Unless you opt, you don't want to be in the union, they'll pay you maybe 50 or 60 more, but you'll work long hours. So watu wa union ni kama wale wako comfortable. They want to do unemployment. Alafu ukipewa 60, when there's no job in winter, they don't pay you. It's your own responsibility to get your own unemployment. Kama utaka kuingia kwa union, that's the difference. Sasa, Phil, ni hivyo sasa. Okay, next, nani?
I like your wisdom. Thanks for the knowledge. Oh, nashukuru. Kumbe na make sense. I didn't know. I was like, oh, this guy. Boo. Hope you know. I'm just giving you the experience. Muonge now to a job site. So if it makes sense, you know, at least I'm glad I'm able to help you a little bit. It makes sense. Union, 40 hours a week. Supervisor, 70, 80 hours a week. Usijali. Tuned in late here. Gain some information. Thanks, bro. Hope you're all good. Oh, Guru Visual. Mtu amekuulizia sahi Guru Visuals. Vini ndio hajakuja. Vini labda ako busy mahali. Man, Albo, if you're talking about GMC or Cadillac, then uko mbele in life, mse. Si mimi, ni wife. Akidrive Q7, do you think I'd drive Suburban? Hawezi. Spoiled. First world problems hizo. But kumbuka hiyo gari pia mimi ndakuwa na drive. Sasa drive ndakamkushow off. Unaona hiyo gari yangu vile mrefu. Unajua idea ni hivi. Okay, in the beginning. Na kuna hii topic. Kuna hii topic nataka kumbuka nani asema, oh, Kenyan American Home alisema usinunue gari mpya nani Owen. Usinunue gari mpya kama unaanza US. Nunua gari mzee kwanza kwa sababu priorities. Unajua Kenyan American Home ni CPA. So that's really good advice by the way. Hiyo nyege ya Mercedes ngojea kidogo tu. Unaona watu washamess, watu wengi umess by the way. Na wajua naweza sabota kwa I'll run out of my fingers nikatakiwa sababu wase unakimbilia ile need. Mimi ni Toyota Corolla, my first car was a Toyota Corolla. The only thing niliongeza mziki. Ndio ni feel kama kuna ile pride when build something. I built that car. I didn't do it myself. I paid somebody to build it. Nisema like a Pioneer. Kanua Pioneer speakers mbele, Pioneer nyuma, 6x9 zile oval hivi 3-in-1, 2-in-1 pale mbele, kika crossover, kuna tweet hapo kwa A-pillar, kanua subwoofer 12 inch. Iko hapa hivi by the way. Mahali pale nyuma. Unaiona? Kuna autofocus. Okay, ndio kama za point. Wapi? Hii ni subwoofer hapa. Unaona hapa? Hii ni subwoofer hii. Subwoofer ndio hii. Kwa kamera. Unaona hii? Hii ni subwoofer hii. 12 inch. Bado niko nayo mpaka leo. Nimekeep how many years? 17 years, 16 years. I don't know what to do with it. Nimeweka tu hapa. Anajua do job. Ina do job by the way, nilicheki. So but one of the gari ilipata accident, hiyo ndio my souvenir. So ukinunua gari expensive because remember delayed utanunua hiyo gari. But once unataka kuwa na pesa yako na umeestablish, buy something you like. Sababu gari ni kama relationship, by the way. Niko na Audi A6 yangu mpaka saa hii. Ni how old? 14 years I think. 2010. 14-year-old Audi. Actually, Audi yangu is as old as my daughter. So 14-year-old. So niko nayo mpaka leo. Nisema ndaiuza. Saka sinikupatie this much. Naangalia mse. Yaani kama mse unanunua hiyo gari alafu nikupatie price alafu utry kubagain. Hiyo story nisha cancel. Forget it. No. I'd rather keep it. Iko hapo nje kwa parking tu. Hivyo. So mtu ana attachment kwa kitu unanunua. Especially ile umethink through. Kama umenunua kitu umethink through, unakuwa na ile attachment. So kama utakama work hard, anza na gari ya kwanza alafu ndio baadaye ukuje na ile gari unataka, something you want. Kama niko naambia Paul yuko hapa baadaye kwa Dubai last year. Tuko na Paul tuna hang out. So hang out na Paul saa zingine. Mtammeet, sitaki kumweka video bado. Hata kama anunue truck yake alafu takamkoringaringa na yeye baadaye. So naambia Paul hivi, Paul sitaki mseti, ndio mseti. But okay, anyway, nunua ile gari unapenda, ile gari you want it, ile unaifeel nasema kama at that point ile. Nikamwambia tu Paul hivi very simple. Mununua gari za white. Gari zangu za white zote. Ukiona gari yangu yote ni ya white. Kwa nini? Mpenda gari ya white alafu iko na black accents. That's it. Kama sasa hii nikinunua Cadillac already najua itakuwa ya white. Alafu itakuwa zile black accents. So kuna mbili, kuna ile executive na kuna ile premium sport. Premium sport iko more ideal. Juu iko blacked out ile itawaje grill blacked out. Alafu kuna black accents everywhere mpaka nyuma. Alafu interior sasa juu itakuwa color gani? Itakuwa black, all black. Sababu ni watu wao wanachafua gari. Siweza kitu kwa sababu gari ya wife ni grey. Yangu ni beige. Yangu inaambia toi if you in my car akunanga ice cream atukuli kitu yote kwa gari, tutaingia kwa hoteli kama tunaanza. Ya wife ni junkyard. Kuna sijui ni cheap was 2 weeks ago, kuna sijui sandwich sauce everywhere. Naambia if you sell this car utalipa so much money for detail. Mtu keep yangu ile tu my own environment, ni my own
private space. Sababu muko kwa driver seat lakini kuna vitu everywhere. Everything I need kwa hiyo gari. So ndio hivyo. Anza na gari ile unaanza nayo alafu after 3, 4, 5 years get the car you actually want. Sababu gari ni relationship. Utakaa nayo maybe 3, 4, 5 years at most. Alafu utaiuza alafu trade in. Gari mtu kana 4 years kudangaje. Hata utachoka naye. Mimi nikana Toyota Camry karibu 7 years nichoka na hiyo gari. Nichoka naye. Ala na video ikichukuliwa, nipatia mother akapata naye accident, alafu wakamkuichukua nasema finally imeenda. Niko na attachment naye. Juu nakumbuka what I was doing when I bought that car. Niko na stress mingi, kuna ile emotions kuja ina attach nayo. But except hizo camera. Hizo camera tu whatever. Hizo ilikuwa tu very easy. Ndapatiana tu hata nifike 10k uone. Zote zinaenda. Hata sasa siambie wasa kimbia. So ana drive Q7 fully loaded. Easy drive. Una get your point. Pia ni mimi. So muda whatever she feels. Nimesema first world problems, ndio. Like the video for engagement. I say like video, YouTube, like video. Like to click to alafu sahau, uendelee move on. Gata amenikumbusha, nisema once pia. Musa kusema hivyo na kwa caught up. Iko wapi ile Audi yako not Q7, the other one. Iko hapa tu nje hapa nje. Hata Paul hajaona Q7 bado muona tu ile nikikamna nini na A6. TikTok hata niko active kidogo isikatae, hebu waimenyamaza. Simaza TikTok kama kuna swali lingine ama labda tu unasikiza sijui, I'm not so sure. So to the next, iko hapa nje, hapa tu nje. Garage yoga this side. Okay. Hapa nje. Next ni Albo bana, we are confused. Would you recommend one to remain as a construction worker as opposed to being a project manager, supervisor in the construction company? Start with the lowest. Project manager, supervisor. Nobody will hire you with no experience. I mean, I can guarantee. There's only like maybe 10 companies up that I know. Big companies. Let's who do job now. 10. So, show up from Kenya. No experience, no track record. Who's going to hire you as a supervisor? Nobody. You have to go work as a unionized construction worker, no experience, build your way up. They see you how you work. Then uta grow haraka. They have to see you. Nakumbuka you're black. Wewe si mweupe. Wata prefer labda ule mtu wao kusoma amekaa 15 years umpatie promotion before kupatia wewe. Alafu your promotion, once they know that wewe umesoma na hajasoma, they'll try and cut your feet usimpite. Umeona sasa? So anza na kawaida if you're a new immigrant for at least a year. Get your feet wet. Then bring your papers and apply. One of them will hire you. But with no records, no. Oh, I used to be in Kenya. They don't have time to verify. Do you think the HR ana hiyo time hizo hizo? Hapana. And most of the construction companies are understaffed, by the way. Not enough people in construction. I'm not kidding. Tuombo kila siku. We need to find more people. We don't have enough workers. So watu wanne kwa crew, watu watano at most. Kuna position fulani za construction, they don't even have somebody for that position. But who's willing to work in the sun the whole day? Not a lot of people. So watu ignore hivyo. Unaona? Kama sasa unataka encourage watu ukikuja hapa hivi kama no education, no experience, utaingia shule for free. They'll train you for free, they'll hook you up with a union. 1 year, 2 years uko job na uli train you for free. Kwa nini? Because iko na shortage. Ni kama truck driving. Those two things. Construction, truck driving, not everybody wants to do it. So kuna less competition. So ndio si preach hapa hivi ingia trucking kwa nini? Au utakuwa na compare, utapata hiyo job haraka jiko available na kungojea. But ikiingia kitu kama accounting, mkosijua watu sijui 1500, watakuwa na job ni half of that. Wengine wako freelance. Hebu utapenya kwa hiyo job uwezi. So project manager, you have to work your way. They have to see your work. Sijasema ati confusion. Ni ile tu both of them pay good, but you have to be out there the whole day. At least supervisor unakaa kwa gari na kuna maps na kila kitu. Kuna zile itaje blueprint ya construction. Unaambia you do this, you do that, alafu unakaa unangojea. You do this, you do hivyo. Ama kuna CB radio. Oh now red truck do this. Angalia ile video yangu ya mwisho kwa niambia what to do. Dump it over here. Hiyo ni supervisor anaongea by the way kwa radio from a distance. Amekaa kwa hiyo gari run the whole day by the way. Ana gari yake inakaa hapo hivyo inawashwa asubuhi. That's one diesel. Ina run the whole day. Engine na run tu. No. That's why hizo gari is not just the number one selling vehicles in America, the pickup trucks. Kwa nini? Construction houses to me the whole day. Alafu zina run ni diesel, zina run the whole day. They're just running. Kama truck yetu basically. So, I mean, answer where you are, alafu build. So I feel. Hope I may get your point.
You encourage my friend to be in the construction industry until he got his heavy equipment operation license last month. He wants to remain in the sector ever. What's the best option for him? There's a lot of opportunity. He knows already. I don't have to tell him. Mwambie get in touch. Mwambie hizi vitu siri labda. Vitu siri ongea directly hapa hivi. You encourage him to be in the construction industry. He got his... Okay, there's two messages. So, the same thing. Mwambie tu get in touch na mwambie vitu zingine. It depends on which state. Alafu mwambie start looking for these things. Amazing. Would love to be here to hear the story of the MM50 is dope lens. Ni vile ulitoa kamera ikiwa on ndo maana ili freeze aperture. Imenihapenia. See hivyo, by the way, ili freeze tu ile. I didn't even do that. I was taking pictures. Alafu try to change. Okay, mufanya hivi. Mutumia photoguru. Disclaimer, hii ni mambo ya photography. So, nikipiga picha too mostly. If I want to isolate somebody, lens yangu 85 ni 1.4. So in isolate background. Kama leo natumia 2.8, ndio mnaona background. Si mnaiona hapa nyuma, mnaiona. Mostly yoga ya feature ile I had to clear this memory to be size. That's why live may take too long. Videos za jana I didn't want to lose videos za jana. So ilifanya hivi, I was taking pictures from f8 to 1.4. Kurudi back to 8 ika freeze. Katry kuchange ikakataa kabisa. Nothing is working. Sema okay, for the first time nimeharibu camera. Ikazima camera. Switch is off. Haifanyi kazi. On haifanyi kazi. Then I had to like switch it off. Nikatoa lens, nikarudisha. On bado imehang. Switch it off, nikatoa lens, nikatoa battery. Nikarudisha, ikarestart. Sema I'm not using this lens again. I think ina need update. Kitu kaa hiyo. So I have to send it in. Sijui wafanyaje watu wa Sigma. Alafu ndio alafu warudishe. Juu iko na act funny. Maybe imetakuwa na error. Sijui kwa sababu yuko na ile autofocus ni tuangaje linear. Okay, too much stories. Ili kwa photoguru. So nimegopa hiyo lens. I'm not gonna bring it kwa paid gig ever. Ndio acha tu home. Labda nafanyia nayo live stream ama vitu zangu personal. Ama nakutumia lens baadaye photoguru. Ukishabuy nini kwa sababu ni full frame lens, si APS-C. Which position will pay more than 5 years? Unionized operation or project manager? Unionized operator ni... It's not really operator, ni construction. Hapa si tumejina different. The reason why I know ni project management, kuna two types of project management. Kuna moja iko ile you manage in proxy. Yani uko kwa nyumba. Kama remote jobs. Na kuna ile kwa... I don't know how to... Ni words, it's just a play of words. It's the same thing but... Either words to be a project manager na unionized operator ni basically you're in construction. Alafu uko kwa union. Ndio they make sure you get your wages the way you're supposed to. They fight for you on your behalf. If you go by yourself, you're playing a hardball. They might pay you what they're supposed to. They'll probably pay you less because they know there's no accountability. But kama kuna union, they're too scared for either lawsuits. They'll pay you what they're supposed to pay you. Project manager, in terms of construction, Maisha, you're you're the supervisor on the job. So now we're working on 610 extension. Kuna manager wawili. Kuna mmoja ule wa engineer ule kuna blueprint na kuna ule wa field wawili. So hao ndio the managers huko. How much are they paid? Even 200 an hour. I don't even know. But they make a lot of money. What I know. Kwa sababu hiyo project yenyewe ni kama I don't know 300 million. That includes their pay. Ndani yao. Ni 2-year project inaisha next year. So that's what I'm saying. Hiyo ni maanisha project manager. See, project manager kama ni just a play of words. Feel. I think unatry kunini. America watumia different terms. So Eric Wawero from Qatar mpaka hapa Nairobi on vacation still following content. True, keep it up. Wawero maze come to visit bana. So come Nairobi come to visit. We come to visit alafu ndio utujeni aje. Anyway. Sawa hata nachania story kwanza sahi. Come to visit though. Mimi na fix donated car. I hope it will work. Itafanya kazi. Donated car, itafanya kazi. It's just a car. No big deal. Itafanya kazi. But gari kizaka kuna ile old I need your contacts, we talk more. Kama uko TikTok nitumie itwaje. See TikTok kuna DM. Tuma tu message alafu nakwambia hizo zingine. Otherwise if you don't want to do that, enda YouTube kwa TikTok kwa any video, Maisha States, any video YouTube kwa description ya video, description section.
my contact information is safely hidden down there. Watu waangaliangi. Kuna phone number, email, nyingine. I think vitu hizo. Instagram, niko very inactive on Instagram. Nikataka kuingia kwa simu nikasema forget it. Naifanya baadaye, I'm too busy anyway. Sasa nataka kumake down, niko na deni. I have things to work hard for. Lakini you can get in touch, utume hiyo DM alafu na namba yako na simu alafu nisave alafu then I'll call you. WhatsApp, DM, anything. Tunipata hapo hivyo. Ni njia gani poa niweza soma hapa? Hiyo simu ni mbali huko. Nilichukua miwani mpya, hizo miwani ni mpya by the way. Ni upgrade. That means I'm getting more blind. Ni njia gani poa kupata CDL, kuenda shule za tracking ama kujini tracking company ina kutrain? Pata tu license. Whichever kama goal kupata CDL, kama kuna training and a training, just get the license. Kama wewe mwenyewe kuna confidence, but mu prefer if you've never trained before, go through school. Sababu school, mimi kuna vitu nililearn kwa driving school, I would have never learned kama singeenda driving school. Sababu my instructor alikuwa former CDL driver. So when he's explaining things, akanipatia more juice. Asema, this is the official, this is how you do it unofficial. So ile practical, yani ile real life. So alikuwa ananipenda mimi specifically sababu I think one of her daughters aliolewa na mtu black from Africa. Si kwa Kenya, si kwa Tanzania ama nini. So he used to train me like a son, kitu kama hiyo. Akona relate. Asema, oh, I like your accent. Wait, from East Africa. Oh, my son-in-law is from East Africa too. So akaniambia extra juice. Ile singeambiwa kama ningeenda peke yangu. By the time niliingia kwa tracking peke yangu for the first time, I remembered what he said. Na exactly what he said ilikuwa on point. Those things really helped me out kukuwa professional faster. Alipatia kama ile game unaipata na experience, aliambia tu ile kwa mdomo. So just the goal is to get the license. Preferably go for training if you've never done it before. But if you used to drive in Kenya, just go for training. It's one time. You'll never do it twice. Once you get your license, that's it. Ukunafungua another page. Your page utaifungua tena. Unless something happens, you lose your memory, you stop working, you stop thinking, then you rehabilitate. Okay, whatever. But you only do it once. You never do it again. So do it the best. Do it once and never do it again. No. Tenda tu hivyo. So Albo, talk to us about investment for 1K Roth IRA. Roth IRA ni poa, for 1K ni poa kama uko employee. But blemu ongea, you can tell, si prefer, if you're going to be an employee, okay, my point. If you're going to be an employee, according to vile tunaongeanga hapa Maisha States, work for your own company. It makes sense. If you're going to be an employee, work for your own company. No. Ile tu, wacha wewe mwenyewe ujilipe. Sema, oh, I'm writing a check for me. Alafu najiandikia, alafu na W2, alafu na file taxes. Work for your own company. Ile tu theme ya hii channel. But if you want to just go work, na kuna more money, invest. Sababu for 1K na kwa deductions za payroll. Roth IRA kwa deductions za payroll. Lakini Roth IRA na grow, but Roth IRA ni long term. You wouldn't make money now, you'll make money later. Mwana sasa. So it's good to have it too. Kama mimi sijaipata chance ya kuwa na Roth IRA yangu, but because I feel like, which is not genuine, I'm just saying feel like nile, it's not so genuine. I feel like I should be investing for my kids, not me anymore. So I'm 46. Roth IRA makes sense for my kids. Because now that they're not even paying attention to anything, nikianza Roth IRA, by the time they get to their senses, ako adults, namaanisha hivyo, na kwa sijini wapi, watakuwa na Roth IRA ina grow, undercover. So I think the best decision is to invest on my kids. Kwa nini? I still love them, so I don't feel anything when I lose money. But if you're going to be work for your own company and pay yourself. Advisable. Unless when daktari, hata daktari uzafungua clinic, hata nurse uzafungua nursing home, group home. There's all these things. Work for yourself. Write your own check. Sema tu automated. Seme, I pay myself this much, alafu every time profit ina come, ina kwa account yako. Just do that. If you can, hiyo ndio motivation ya hii channel. Sababu once you go addicted to your kitu, it will never leave you. Naona niko ADD, like a pen straight kabisa chini. Si interfere na kitu yote. Alafu hivyo. But then, information your taxes, they have a comment kwa description.
ile ya this year, ile tu just in case hujaiangalia before, kama uko states already, ama nataka uko states ujue tu how people are taxed. Na una track mami ananiwevia, anamaanisha time is up. No. So the track rush into comments. Amekumbuka, amesema, oh wait a minute, what? Nimeanza late, hata nataka kunipatia discount. So Albert, kuna mtu kama mimi, Albert Success. Huyu kwanza kuna success, yeye ni successful. Hiyo mambo ya taxes, punguza volume. So, taxes ni wasa mangaje, there's two, ni kama watu pera kuongea hivyo, there's two things that are sure in life. Taxes and death. Hizo mbili. You'll never escape death. Unless wewe ni Anunnaki from Nibiru. Inside information. So sababu hivi high tracker man amekuja anaangalia cloth. Nice. Sikujua hiyo albo if camera lens who active hivyo. Kuna updates kama hizi after sababu Sony ta upgrade system yake because of Olympics. Kamera mpya hizi toka every Olympic. Kuna new cameras. So unapata the new system works with the old, yani camera zao when you're updating stuff, I don't know how that works, but Sony always builds like a bulletproof. So anything outside Sony, I want you access. I think Sigma ina only on a Sony kidogo, I don't even know. Probably they have some shares huko, but see directly ni competitor. So some lenses need updates. Kama hizi ma brands za China, zemu update every year. You could keep up. So I don't know. There's just a good. Me camera J kwama by the way. Camera J kwama is my first camera ilikuwa Canon T2i kutoka hiyo. Sasa EOS. It just happened. So high tracker mami. Sasa amesha time yangu imeweza kwa up. Guru Visuals ambia tracker mami atoke kwa video. Ameka kisneak in every day. No. Yes, I'm 2 hours. Hata ameenda kudu groceries asubuhi asema ati we need to go back to the old tradition. Ile on Sunday tuna spend time na familia. Nikamwambia sasa siwezi toa slot ya live stream on Sunday juu watu wa Kenya niliambiwa hivyo, this is the best, watu wako home before wiki ianze. So I don't know, siwezi movie day, siwezi, nimetry siwezi. Better late than never, ndio kuingia. Usijali, kuna recording. Pia na recording session by the way, na record kwa kamera nyingine hapo. Hiyo on Friday, imekuwa kama tradition siku hizi. Na ipost on Friday ukimiss hii. Itakuwa more clear na more sound hopefully. If you're gonna act up last week. DJI. Karibu. I understand. I was asking about career progression after being a construction laborer for over 2 years and your documents have been certified and evaluated kitu hiyo. Do you suggest for one to remain as a laborer? No. Please, come on. I'm always upward movement. Unaanzia chini alafu unapanda. If you're not growing, achana hiyo career, move kwa ingine. You have to be growing. Kwa hii Maisha states we have to be growing. Tuwezi kuwa the same last year, today and forever. Sisi Mungu. God is the same yesterday, today and forever. Hapa we have to advance. Sisi ni human beings. Like unaanzia hapa alafu una grow every year. Next year Gato anafaa kuwa hapa hivi, Gato, Vini, Guru Visuals wanafaa kuwa hapa hivi states wote. Tutafanya live zetu. Naona kila mtu anafaa kuwa hapa by the way by next year. So please, hapa ni progression pekee yake. Hakuna upward mobility. Hiyo ndio word, upward mobility. Usikwame the same. Unless when you're a billionaire, then just stay a billionaire. That's good. You're quite allowed. But come on. But you're in the minority. Unajua watu making it more America. Hiyo 600,000 kwa taxes. Very few watu make over 100 million in America in less than 1%. Very few. I don't know hesabu kwa vidole hivi. Maybe 200 people. Very few. I don't know point something percent. Very few by the way. People who make $500,000 a year, very few. So you can make 6 figures. Only 1%, technically. Ni very few people who are that rich. So lazima urak your brains paka moshi tatu kwa masikio ndio make hiyo do. See that hard by the way. In trajectory. Ukianza poa mapema utafikisha haraka sana. Sababu kuna so many ways, legal ways that can make do. Illegal ni mingi but end up kwa jela. Or move to management. You will, definitely. Ukianza kama if you have, kama ukienda, one of my friends ni civil engineer. But ako 2 more years to graduate. Nimwambia tu akuja amalizi hapa hivi. Hata juu maana nimtafutie nimchokoze tena. No. Nimchokoze. I'm not hiring. I have a small company still. Growing company. So I'm not hiring at the moment. I only have 2 employees, maybe 3, maybe 4 altogether.
but I'm not hiring sahi. Na ansaswalia TikTok kutrain CDL au at least naona hizi miwani naziona. So nataka kumaliza sahi. Okay, Albo, what's the pay range of a tracker huko States? I'm asking to compare it with huku Qatar. It depends. Averagely, kama uko na threshold ni kama 6 months to 1 year. Kwa sababu watu wa insurance, the reason why they pay you less is because they consider you high risk. Kama uko na new license. Lakini suppose umekaa 1 year, ile accident free. Alafu umekaa 1 year, you can make like a week, naongeza juu a week, minimum 1500 minimum. On a good job, see business yamse, on a good deal, after 1 year experience, you can make 1500 a week. So you need 6,000 a month minimum. 6,000 a month minimum. Lakini it depends ni tracking gani, your taxes na kila kitu, depends ule naenda. But if you start, most likely you can make 6,000 a week, na utaenda kununua track yako and you'll make more money. Hii place yoko na baridi after 2 years nakulemewa. So at least some pay between $28 an hour to $35 to $45. It depends. Hizi kabia. Minimum some 26,000 a week. Juna vary in experience yako na which type of tracking unafanya. So hiyo ndio standard kwangu mimi. Somebody else asema mufanya over the road make 200 a week. Maybe your own experience or maybe whoever who hired you na kugonga. No. But mimi nasema ile average good income minimum. Kwa swali lingine TikTok. Mwaje. Simu iko mbali na unaona but unasema macho iko mbaya. Niko na simu nyingine hapa. Kwa simu nyingine naona na monitor. So hapa hivi ni mbali kidogo, kuna lights hapa. Sijui kama niona na try to explain. Na try kumonitor na hapa hivi. So naangalia na monitor. So naona comment hapa na hapa iko the same at the same time. But huko hivyo kuna kuna reflection. Hii hapa ama nitoa hii. Itakuwa okay, that's a problem. The comments na kama na blacked out. Okay, fiti, I see. Okay, sawa, naona sasa ipo. I didn't even think about that. Reflection ya white ikona reflect pale hapo chini. Unajua mwaka specific. That's why mwaka kitu ya black hapa. Table ni white by the way. Alafu naika hii black ndio iko na ile reflection. Sasa hii naona poa. Brasabare naona poa kabisa sasa hii. But pia macho ni mbaya. Unajua ime increase blindness. Hizi ni mpya. Zile zingine nika backup sasa hii. Nasema, "Oh man, kafikiria I'm getting younger." My last glasses ziko hivi. Before hizi, zile previously nili improve actually. My eyes got better. Alafu sasa hii ni uzee. Man. So, nimeenda hivi, nikarudi nyuma hivi, sasa nimeenda 2 steps tena mbele. So, okay. I admit it. Karibu ni nyimwe license bana. Wewe acha singesema hizo words. Kusema I need new glasses. So, Eric ndio hivyo sasa. So, when you work for someone, profit inawekwa kwa Roth IRA for future. Hiyo ni kama kuna hiyo agreement with green employment. Kumbuka kama uko employee, every time unatoa deduction, you take less money home. So angalia kwanza budget yako iko how far, ile can you survive na hiyo if you save, which is a very good idea. Ndio sema kuja states oana kuwa na ile marry somebody, itakuwa na angalia taxes. I need to bring this up. Chene hapa ndio nisome comments. Ile kama uko sema kama una make 16,000 20 maybe middle class. Suppose you're making 100,000, marriage jointly uko na between 94 to 200,000. So kama mko married, uko na more leverage ya pesa before taxiwe. Naelewa? Mnakuwa na ile stretch. So it's actually beneficial. Marriage jointly. Marriage separately inakuwa less. Household, any single ndio unalipa more taxes by the way. Alafu marriage jointly less. Alafu marriage filing separately tena kwa more. Ni kama kwa single. Alafu kuna ile head of household akona more tena. Unaona sasa kwa nini? Because you're the only one working, so they give you some room kwa sababu na support kila mtu. Kama mimi hapa hivi technically mimi nikaa ndio Mungu na do job. Mama bado yuko shule, vitu mingi hapa anajidanganya ati akona ma first world problems. So, busema hivyo. Anyway. So ndio hivyo sasa. So ukiangalia ukienda kwa nini kwa kukumari na kwa easy na taxes, especially kama na do job. Juu mnapata more benefits, juu mmeoana. 2 incomes from one household. Unajua, wanasema, you don't want to rob you blind. Tunakuachia kidogo. Mbona sasa? Alafu kumbuka taxes, okay, technically,
Hii pia ni fact ingine niligundua 2 weeks ago. US government automatically, oh, my taxes pay for your check. The US government does not run from taxes. Autumia taxes withhold kulipa loan from the Federal Reserve. Banks, private banks. So I'll borrow money from the private banks, alafu your taxes pay for the interest. So the United States government does not need your money to run its affairs. It has enough money in credit. Watu wonder, oh, but I pay your taxes. Maybe kwa small, ile kama county, ama city. But a federal government does not even need your money, by the way. They don't even need your money. They've made so much money, they don't even need your money. Like, no money from your taxes goes to run the United States of America. Zero. So, oh, taxpayers' money, wanakuchekelea tu. You don't know what you're talking about. Pesa yako ilipanga interest. Kwa debt, national debt. That's it. They don't really need your money. They don't need your money. So, can you run and own nursing home without being a nurse, Albo? Itakuwa hard. It's really hard, Suleiman, because sometimes it's good when you're a nurse, sabu one of your nurses will quit. Then you're going to be in trouble. Sabu, nini gava itakuona there's a licensed resident. Yani, kuran business, unless kuna watu, maybe when you're owner, alafu your wife, your nurse. Sabu, kuna ile vested interest, common interest, your wife. Alone, when my friend nurse wake aliquit, alikuwa in trouble. Alafu, he was being audited maybe a few days after. Ilimkatia ni aje, ilibidi saa anze kuplead na watu, he had to pay more, ali lose income, just to keep, ni poa kama wewe mwenyewe ni nurse ndio. Kasa mimi, earlier example, I run my own truck, I drive my own truck. So even if the drivers quit, I'm still making money because I can drive. You know, ni very, sabu business ni unpredictable. So it's good, the thing that you're doing in business, you are heavily invested in it, kabisa. Useme ati, unless ukile level ile when you're 100 million, you can hire a couple of people and pay them a lot of money and still make money, then you can do that. But kwa na nursing home ni better kama wewe ni nurse, ndio worst case scenario when you're nurse wakila kitu. Sababu still, you'll keep your income flowing kama wewe ni nurse. But if you have to hire somebody and they don't like your attitude, utashatiwa down. Mwona sasa? That's the only problem. No. Voice iko nyuma na movement ya mouth. Hata sijui nini mbaya bana. ni live. Kuna delay. So, angalia recording kwa YouTube. Kuna recording YouTube. Baadaye. On Friday next week. This week on Friday. So, can you run and own? Sasa Suleiman, make sure uwe ni mwenye ni nurse. Kikiumana at least uko na hiyo backup. Hata umejibiwa hapo. Umesema nini hapo? Umesema Suleiman Osman, adult family home but some state lazima uwe CNA. Inakuanga hivyo. Worst case scenario, you can do your own thing. Au kwami, sababu it's a lot of income, by the way. Si joke. It's a lot of money. You need to make sure kuna hiyo. Musema hivyo. If you're going to run a trucking business, kuwa trucker. Autai kwama. Kama wani trucker. Kama CDL. Autai kwama. Juu when the drivers are available, una drive truck yako mwenyewe. Mwona sasa? Always. Sababu kama watu mudu job nao, ule company mu subcontract. Everybody in that company, every management, they know how to do everything, anytime. Somebody calls in tomorrow, I'll show up and do the whole day job. I'll miss a bit. No. Now, management. Okay, tukienda mahali labda dozi yaribike, they'll hire, atakuja apushio mchanga ndio job iendelee. Nimelan kwa habiti ya wazungu, hata boss you clean floors, by the way. Ni kwa Walgreens, mtu amwage maziwa, manager kama na clean floor mwenyewe. Ana time ya kungojea sijui ati ana clean mwenyewe. Kwa nini? Job flow iendelee. Hiyo ni muhimu sana. Sasa, so majaliwa, I'll be there kaka. Kabisa Guru Visuals. Tusikuwa tukiaja the whole year. 2025 tunakuja hapa si wote. Thanks for always finding time to assist us. Dreams are valid. Kabisa Samuel Clements. I hope I may pronounce right. I had a question. I'm having a registered plumbing company in Kenya. After shifting to the US, will I have to open another company or continue with the one I already have? Company iko based on state where you live in. States ni kama independent in a way. Ile states ziko na autonomy yake. Kama Minnesota ni Minnesota, Wisconsin ni Wisconsin. So to start a business, lazima uregister na Secretary of State of your state. Secretary of State registration. Sawa? So you can keep the same name in Kenya, alafu kuja na the same name ufungue hapa new company. Uweze sababu jurisdiction iko
on another. I don't think wana allow hivyo. It's outside their jurisdiction. Wawezi kusema ati unless business yako ni corporate, ile iko worldwide, global company, then unaweza tufanya hivyo. Lakini kama ni small company, ile small business, lazima uko within the state. The best you can do ni hiyo jina yako. But again, kama jina yako naitwa sijui Samuel, sema tu jina fulani hivi, sema Samuel Kariobangi, nasema tu jina, sitaki jina yako whatever. Kariobangi ina make sense kama kwa Kenya. Lakini states, does it make any sense? No. Kama kuna kampuni moja ituanga hapa hivi inaitwa Bonfi. Alafu kuna kampuni kadhaa za plumbing na kila kitu. Jina fulani iko kati. Kwa nini? Sababu these people advertise every week. Unajua kwa nini? Plumbing is something that's gonna happen in the middle of the night. Sawa. Alafu kama kuna hii kampuni itaitwa Stanley Steamers. So ukiamka hivi usiku useme, oh, something's wrong. Stanley. Alafu ni jingle kwa kichwa yako, sababu these are things that go wrong and you need some help immediately. Si ati anguka chini, tingisha, sangapi. Mzungu anafikiria kitu kama hiyo, kwa sababu kumbuka wazungu ndio hao ndio more homeowners. So kama uko na 80% wazungu, jina lako lazima ikuwe kizungu. Ndio every time they have an issue, they are thinking about you. Umeona? Sababu sasa kama sini your water doesn't run anymore. Guess what you do? You need help immediately. Upigiwa simu saa 6 usiku, wewe ndio show up kwanza. Do you know what's going to happen if you show up? Au kuja na mastika. Kama the guy who fixed our water heater na iko nini nyingine? Alimove vitu na bathroom. Kwa hiyo equipment, kwa hiyo kuna water heater ni equipment. Unawacha stika yao hapo stika. So every time something goes wrong, ikila kuangalia hivi, as I'm looking at the water heater hivi, na una stick hapo. Inanikumbusha kwa nini? Because I don't know when I'm going to call them again. But I want to make sure that next time I have a problem, before I even think about it, that's the first number I'm calling. Umeona sasa? So lazima uko na ile customer service. Hizi plumbing jobs, heat, and our advertise daily kwa TV. Kwa hizo local ads at TV, au ndio run hizo ads. So meaning they invest heavily, wanna create jingle, a song, any blue band, when things go wrong, ikumbuka kama ni State Farm yonga, Jake from State Farm. State Farm ni insurance. So if you're driving your car and you have a problem, Jake from State Farm. The first thing kwa kichwa nakuja, Geico kwa kichwa yako, unaona? Ile tu name iko so synonymous, una run ad daily. Kwa nini? Anytime somebody has a problem, they're thinking about your company. That's a name you want to have to come your customer service. But kama ni Kariobangi North Plumbing Company, I love this name. Utakuwa unafanya business peke yako. Utakuwa ni business mpaka uquit, you're working ikuwe side hustle, alafu before ukuje uifunge. Lazima name ikuwe specifically when somebody has a problem, they think about your company first thing. Wanaimba wimbo, unaona sasa? Anguka chini kama ina make sense. Lazima sema kama kampuni fulani ile kama ya service industry, lazima ikuwe name moja ile. Naona kama sasa ule best yangu itakuwa Jojo. Jina yake ni Tamu Grill. Ilikuwa Kilimanjaro Grill. Kilimanjaro ni Tamu Grill. So tamu ni nini? Tamu. Mzuri. So tamu, what does that mean? Mzungu anakumbuka tamu. Tamu. Ni kama Temu, ile kampuni ya China ile muskizi muba vitu Temu, by the way. Ni cheap. So Tamu Grill. Naona? Ni jina 2 syllables. Tamu. So nikisema tu hata sasa hivi nimesema hiyo jina tu sai naongea tu hivi kifunga macho hivi. Naona chipo, sose, nyama choma. Ndio Jojo, sijui Jojo iko wapi leo. Nimekuwa missing. Yaani wife ako addicted na hiyo food. Wife. Kwa sababu sema tukula ugali tujaipika, wacha tu. Na bado nimeenda kwa Jojo tu bila kujua. That's what you want. Ile watu wana connect na business yako mpaka ile you don't have to tell them. They are thinking about you in their sleep, when a dream. Ile jingle. Sasa Samuel. So make sure your company ya Kenya iko na a name ile ko synonymous na watu wa hapa. Kama hapa hivi osabanga mostly immigrants wa hapa ni Norwegians, wala watu wa North. Finland, Norway, ni masao gani ingine? Hizo countries kwa North huko. Denmark, Finland, Norway, kuna moja nimesahau. Norway, Denmark, nimesahau jina moja. Hizo ziko hapo juu. Kuna immigrants wengi wako hapo hivi sawa. So utatafuta jina fulani ko synonymous na hiyo area. Boom, uyake hivyo.
Kama sahi Chevy, hiyo tunga Chevy, Denali ni mountain. Hapa hivi, Denali. Anything GMC Denali inamaanisha hiyo Denali ni premium class. Denali Ultimate, jina Ultimate inamaanisha nini? Yani hiyo ndio the top of the top. Ama limited, inamaanisha ni very limited. Mwana jina kaa hiyo. Denali ni mountain. So, kama suishi, karibu niseme street yetu. Mali naishi hapa hivi. Naishi street moja hapa iko na jina very common. Ni kitu very common. Yani kusema hii jina, uwezi potea hii jina. Karibu niseme jina. Nisahau. Haifa niambia, Donut, sasa. Mwishi kwa very, yani ikwambia address yangu hapa ni very common name in America. Very common. Very common, by the way. Kitu kaa hiyo, synonymous. Jina tu, kusema hivyo nafikiria. Vikings. Vikings ni wala Norwegian. Vikings. Football team ito Vikings. So you think about that immediately. In your sleep, unaimba tu Vikings kwa kichwa. That's what you want your plumbing business to be. Kwa sababu, garage ikiharibika tulipiga garage, alikama kakastika yake hapo. So the next time the garage has a problem, while you fix it in 3 hours, by the way, 3 hours. Tulikasiji, mimi niambia wife, I don't care. So I'm gonna credit card. Waite leo. By the time I come back home, it's done. Walifanya in 3 hours akamaliza. Bill ilikuwa how much? You don't want to know. Choi ilikuwa $10,000, by the way. One day, tulipa 11,500. One day, rearrange heater na kufix toilet. So climate, I don't know, Clements, Samuel. You can keep the name as long as maluna move. Kama ni Texas, tafuta kitu synonymous na hiyo area. Kwa sababu mostly plumbing, unadeal na hizi ma homeowners wako hiyo area. You cover everything. So your ads have to be on TV every single day. Even if utahire white workers, it doesn't matter. Lazima ufiche jina pia saa zingine kwa hizi neighborhood ndio upenye, unaona? Nini example business, the best example ni gani sasa? McDonald's. What's the business of McDonald's ni nini? What do they sell McDonald's? So McDonald's. Wakona ile clown, McDonald's. Kama clown hivi. Hiyo ndio kaa face ya ile watu wao nafikiria McDonald's, crown, burgers. But business ya McDonald's ni nini? Selling burgers, no? McDonald's ni real estate, by the way, real estate. Wacha nisiene vale real estate. Okay, sasa karibu ni story nyingine unfair. Tuache story mob. Sawa, tuendelee. Phil, thank you Albo for the insight. My friend wants to have a construction S-Corp. S-Corp ni LLC. Corporation C-Corp. C-Corp. C-S-Corp. S-Corp is a waste of time. You need LLC. But you can start with the S-Corp, alafu move. Any LLC filing as an S-Corp, small corporation. Do you think he will get those states and federal contracts for road pavement, bridges, dams? He will. Kama mwambie which state anaishi wapi kwa which state, mwambie get in touch. Hata kama ni small text message, alafu nampatia ka hint. Siwezi comment hapa hivi. Itakuwa it needs time ku understand. Mwambie tu get in touch. Maybe hata kama ni text message. Unaona? Sitaki explain vitu mob. Akiniambia explain vitu mob, I'll charge him some money. I need to be making money for these things now. Kama hizo construction. Because he's going to make a lot of money, by the way. Si wongo. Open mind. Hey, states. I have to deny Maisha states. Hey, states. I'm good. Okay, John Kinuthia. How hard is it to start a scrap yard there? Kuna market already. Wisdom war. Itakuwa hard. Lazima ubitawa say. But you can start. Kwa sababu kuna city code. Oh, wacha mchezo bana. But nothing is hard. Kama John, hiyo ndio passion yako. Utaenda kama side hustle, alafu ita increase, alafu eventually uta get there. Eventually. Victor amekuja. Anyone interested could come via graduate school. Reach out. The MasterCard Scholarship Program has a partnership with UC Berkeley, and the application closes December 1st. All things founded. Ndache comment hapa for a while. Victor ndiyako UC. UC ni University of California, Berkeley. Very good school, by the way. Amesema nini? Anyone interested could come via graduate school. Ndache comment hapa, by the way. Victor mwenyewe amekam a month ago, kituka hiyo. Master's program. Victor bineza apply pia mimi nikuja. I'm envy, man. I wish ngena UC Berkeley. Muta kwenda manini historical black colleges, by the way. Sijui kwa nini. Muta kwenda huko hivyo. Hizo kama ziko mob sana. Muta kwenda ile African American school. Ni state gani uko US poa kuanza life as a new immigrant? Eric Owero. Any state. Alafu uta figure out as you go. Mostly ukikama hapa hivi tafuta mali watu wako wale watu at least relatives. Mimi nipata ma relatives hapa hivi. My sister alafu aka move out.
Sawa. So ulisahau Sweden. Sweden, yeah, Sweden. So, Finland, Denmark, Sweden, actually nimesahau moja tena. Ilikuwa Norway, Finland, Denmark, Sweden. Finland, yeah, four. Hao ndio watu hapa immigrants wengi wao. So kutumia jina iko synonymous now. Boom, they'll call you every day. Alafu some black and show up. Are you the plumber? No. I just work for the company. Oh, okay. So the problem is, wanakusahau immediately. They don't even care about your blackness. Fix that. That's what you do. Oh, Samuel amecomment in Abutski. My company name is Hydro Boost PS Limited. That's a good name, Hydro Boost. But Hydro, a little bit tricky. Fanya hivi, utaangalia plumbing and heating services. Slogan ni turning dreams into realities. No, that's a terrible joke, lakini nasema ukweli. It's a terrible name, Samuel. Turning dreams into reality. Uni quote ya Maisha States motivational YouTube channel. You see a heating services. Sema subject to ile kama kuna moja yutumia slogan pale sabangaje, your wife is hot. Your AC is broken. Your wife is hot, she needs AC. No. Your wife is hot, ile kama a compliment, a play of words. Your wife is hot. Inamaanisha how haina AC. No, kitu hiyo turning dreams into realities, hiyo ni Maisha States. Motivational. Hiyo ni a book. Ile book about plumbing. Hydro Boost PS Limited, it doesn't make sense Kenya. But hapa hivi, maybe ukikuja hapo uta understand. It's a very good name, by the way. Don't get me wrong. Ukikuja hapa States, what's a Hydro Boost? No. PS. No, that's G. Tukiongea nakwambia what I mean by that. See insult, by the way. Nasema tu ni ile, angalia ile area yako. Kama mimi nisema hivi, kampuni yangu ni hivi, nitaka imitate multiple hauliers. I used to work for multiple hauliers in Kenya. East Africa Limited. So this guy aitwa jinake nani? Aitwa Bob Binder, saying, Bob, akasemanga, Albert, when are you going to have your Albert hauliers? Ikasema one day. So when I started my company, stupid name, ikasema, okay, naita Albert hauliers. Ndio ile nikipata board mbie, joke is on you. Kampuni yangu ndio hii. Kujaribu hiyo jina Albert, very common name. Very common. Prince Albert, whatever. Everybody's called Albert. At least Albert ni first name, by the way. Watu wengi wajuangi hivyo. Albert is a first name. Watu wengi tukuanga, some people name their kids the last name. Kama Dixon is a second name. Don't name your kids Dixon. Angalia research kidogo. Dixon ni second name. Hiyo ni surname. Unless your son was owned by a slave owner. That's what anaitwa majina. LeBron James. James ni last name. C first name. So Albert is a first name. Albert Howlers, not available. Albert Howling, not available. Albert Transport, not available. Oh my goodness, what do I do? Al Howling, not available. Al Howlers, not available. Man. So the mshahara run of names. Al Howl, available. In, mara moja. Didn't even think through. So siku hizo nafikiri kampuni yangu, watu wa Dubai nafikiri ni kampuni ya Saudi Arabia. Juu hiyo jina Al Howl ni jina common Saudi Arabia huko, Middle East. Lakini wazungu sema Al Howl, au ni jina funny. But still, in the future, there's a change kuwe AH. Kwa nini? Jina yangu ni Albert, my wife's name is Heidi. So AH, ikuwe kama ile, but ni Al Howl bado. Unaona sasa hivyo. So, does it say Albert Howling? Yeah, ikisema ni howling, nasema, okay, remove the howling. Al Howl tabaki ni itwaje? Tabaki LLC ya transportation, but ile next company, hiyo ingine ina manage sasa. Ile holding company itakuwa AH Investments. Umeona? That's it. Umeona? So mtaka move hizo maname around. Kwa sababu I'm not going to stick on tracking alone, that move to something else. But plumbing ni kitu na show up. So unasema Hydro Boost PH Limited, itakuwa maybe Hydro Boost PHS LLC. That could be the holding company. Ile unajua, the same name. Lakini doing business as, kama ni LLC, itakuwa maybe, I don't know what the name, Wufta, whatever, Minnesota lingo, something like that. No, this is Jordan exactly. But you'll do your research. Sababu ile, people think about you when their AC breaks down, when they have a leakage. But you get the point, no?
Wimbo, they can sing your company name. No. McDonald's, it's name Macadi, you know, Macadi. That's it. Daddy, McDonald's. They become an addiction. That's how they sell their food. Unaweka kwa kila kitu. Alafu nakuwa addicted. You can't do without a Macadi's. No. Now, what's their business model? They don't sell burgers. They're the largest real estate company in the world. Why? They own all the McDonald's. Kwa nini? Real estate. Another one, which is the biggest company in the world. Catholic Church. They own all the churches, schools, and hospitals. Real estate. Oh, but the church. Please, think about it. The church, how many franchise? They own all the churches. Kuna hizo jina bishops. The bishops' names were not in the Bible before, by the way. King James alisema ingisha structure change words kwa Bible ndio ifitin kwa hii nini, kwa hii yani make it 16th century update. First century church ikafanyika kama iko home, my disciples. So what did he do that? Ali modernized Bible, akaita King James Bible. That's the best Bible in the world. Oh, please. Instant ingine, ile nugget ingine good. Catholic Church, real estate and investments. That's what they do. Nothing else. Is spiritual, you ni ile operating company. Uko chini, uko LLC. But uko juu ni real estate. Akona church na ni non-profit. Akona ni foundation. Akona church, akona hosi, na akona shule. Chief of adini, au brainwash watu every day. Ina sound funny. That's their main business. Ile side business ile, one of their company. Mazem siniwe, nasema tu ile kama example. Ndio ku emphasize company. Church gani ingine? Church hizo ni real estate, by the way. Church ni real estate. Alafu ni non-profit pia. Kuna structure, unaona? Sababu nafikiri ni spiritual. How do they pay their bills? Why do they fly with private jets? They make a lot of money. They don't pay taxes. Kwa nini? Wakona tax exempt status. Angalia hivyo. So even your spiritual ini, oh, mbona huyu mother amefungua church Nairobi, they have a lot of money. Non-profit. They don't pay taxes. Simple. As long as you feed the poor, that's what you do. Real estate. Anyway, to move on. Do you nugget? Hope nimetoka haraka hapa hivyo. So, when are you planning to walk us through from trashman to cashman? We are waiting. I can't do it sababu ni illegal. I can't do it. I have to do it like ni to me different words. Sababu ndajaribu, but siwezi sema directly. Mention juu, that's somebody else's work. Unaelewa? Nikichukua book niseme I walk you through hapa hivi in YouTube doesn't want to get sued by them. Sababu kuna malawyer watu. So I can't do it like ile ilitongaje verbatim, word for word. Lazima niseme I'm commentary from a distance. But it's a big deal. Inaongea tu hivi tunasema, by the way. Most of the things I talk about nitoa huko hivyo. Na work on it. Sababu sasa nimegundua, hey man, kuna vitu mob sana watu wameshika kitu. Watu penda kusema hivi, watu penda kusema kama Waislamu wasema the Bible is corrupt sababu yeye mambo ya King James. Kuna some nugget of truth, by the way. The way it was translated. Do you know why people translate Bibles? By the way, if you've never known, another nugget ndio hii. Hii mambo ya business, by the way, has nothing to do with religion. Keep your religion. Don't lose your religion. Ni hivi. Kuna rule fulani ya copyright. If you write a book about something, kama ni Bible, lazima ikuwe na, I think it's 14,000 different words from the original one. Suppose when King James was translating from Tyndale, which was the first English Bible translation, lazima make sure words zake ziko different than Tyndale. Kwa nini? Bado wasisahau wanafikiri church ni spiritual. Ni spiritual, by the way. Don't lose your spirituality. Ni guideline, moral compass. But ni hivi. Bible yako lazima ikuwe different from the one you're copying from by 14,000 words. Kwa nini? Then utakuwa na publishing right. Watu usahau hivyo. Watu buy Bible kwangi free. Watu buy. Hata kama ni free bado umebuy. Kwa nini? Kwa sababu ile pesa lipa sadaka ajilipa tax. So lazima wa write off. Waseme hii ndio expenses kuprint out my Bible. So Bible lazima ikuwe na, I think ni 14,000 different words from the original that you're plagiarizing from. Sawa? Church ni business. Watu waonangi hivyo kama ni business. Kuna business end ya church. So for your Bible to be published, lazima ikuwe na story gani? Ikuwe na vitu different kidogo from ile ingine. So that's why kuna version mob za Bible. Sababu kila church inataka compete, ikuwe na Bible yake. Ndio pia waongeze do. Ndio wa justify kwa non-profit. Mala kitu, by the way. Nimelani kitu juzi, by the way. In the business side ya church. See ile spiritual. Spiritual ni moral compass. Don't lose your faith. Sema mimi nimewakatia. So understand your concept ndio hivyo. So ukiprint Bible yako Kikuyu sahi
na kuna existing Kikuyu Bible, itabidi uchukue hiyo yako utumie different words from hii Bible ndio ku authorize publication kuisell. Watu buy Bible free? Hapana, unalipanga. Sasa hivyo. That's why Christianity kuna so many Bibles. Everybody's competing to have their own version. When I change 2 words ndio iko different. So, is the Bible really corrupt? No, ni copyright rules. That's why. Lazima iko different from King James. That's why. Naona. As if iko poa kabisa. Ni vile tu, if you print your own Bible so that your church can make money, lazima ikuwe 14,000 words different from whatever version you're translating from. That's why. First century disciples, did they have any bishops? No, they didn't have bishops. Angalia original, who had bishops? Christians, if you're a Christian, you're killed for your faith. Do you have time to organize a government? Apana. Alisema ikuwe design ndio ifitin kwa hiyo area yao. Naona, acha tukachia hapo movie ya King James. Ndio mikosa kasirika mimi tena. Waende wani report. Albo, is it hard to be a big real estate developer? You can, but you have to use other people's money. Lazima ujimask kwa hiyo industry. I'm thinking about that too. But ndakwambia baadaye. Hiyo ni ya kulipa. I paid to get that information, so you have to pay somebody to teach you that. I'm okay part of their team. But it's a good idea. Tuendelee. Na run out of time. Victor Ochieng, what's your social media handle? Yeah, Victor. Umesikia sasa? I told you, Victor. Nimemwambia Victor. Nimemwambia. Andika Victor UCLA Berkeley. No, nimemwambia atafanya video. Apatie ile at least ile free information, ile an experience. Aseme, this is my white girlfriend from California. This is my white girlfriend from Hawaii. And she's from California. Player. Mbona vile Victor anakaa by the way? Angalia Victor. Cheki Victor bana. Cheki Victor. Niambie kama ana demo ngoso. Angalia picha vizuri. Angalia picha hapo. Unaona? Akitembea pale hivyo saa hiyo, wanamtafuta. Wamemregister. Kuna poster ya Victor. Unaona? Master's degree student from Kenya. Wanaona President Obama hapo. Anyway, na joke. Finland, Sweden, Norway, Denmark. Sasa feel. Hizo ndio nini. So get your kama ni Minnesota, kama ni sema Texas kuna German wengi. So a German thing inamaanisha plumbing. Yaani kwa hiyo area yako utalana hizi vitu haraka tu. Mimi nakupatia everything that I study mupatiana for free. Except kile vitu sisi ongea kama mambo ya Bible nimesema saa hii na kasirisha wase bure juu ya spirituality. But everything is business in a sense. Everything is business by the way. Si church lazima make do. Sawa, tuendelee. Na maza comments. Anything TikTok by mistake. Mrasta Aberera cheka tu hapa hivi. Ako na hiyo story ya Bible. Imagine different. Watu waelewangi hiyo story. Ni hivyo, lazima ikuwe different. So Victor Ochieng, if possible, let's get your contacts through Albo if you don't mind. Akona time kweli. Mwambie. Atakam kwa live soon. Ataingia live maybe the next one ama hiyo ingine. Mkamu mtuanisha ni aje. Prepare questions. So na Albo ni lecturer. Si lecturer, ni business. Ile business ina tie down kwa vitu. McDonald's hauzangi burger. McDonald's ni, and I will look up by the way. What's the main business ya McDonald's? Ni real estate. Si kuuza burger. Burger ni subsidiary. Naona. Alafu kampuni yao ito McDonald's. Kama Boeing si ndege, haimaanishi ndege. Apple, what does Apple mean? Si fruit. Auza an experience. Auzangi ni simu. Simu ni tu part of it. Hizi simu tu ni part of it. Unaona? Ni hiyo structure ya kampuni hiyo. Sasa, tumaza comments. Nini ingine? Hope said in English. Albo, the information you're putting out there, unajua tu ni dangerous if it should. With our council, mix those languages. Sasa. Nasema tu, ni business. Ni business. Business yurani hivyo by the way. Labda, kama mse yote ako part of, sema ile, kama church ni non-profit, kuna ile committee. If you're part of the committee ya church, na ujaijua hii story, wanakuficha kitu fulani, unafichwa. Ni business. Church ni non-profit. So ulipi taxes. So if you made too much money, lazima unundie senior pastor private jet. Kwa nini? Ndio mwrite off ile ndio mlimake last year 100 million from sadaka. Alafu hapa state koja go very serious. Kama church moja kama hizi ma local hizi church ziko manage na committee. Hawaga hivi wakuna lazima wabuy property mingi ndio washovle pesa imetumika every year. Alafu lazima waprint ma Bible, wako na publication for free. Alafu ukiingia hiyo church, the first thing unafanya hiyo church ukiingia hivi, lazima upatie account yako information, ndio watoe tithe directly. Naona ile
Prepay, unalipa prepay in advance. Klipo hivi mshahara ndio chache hata before kuulize. Uko na account yako straight up. Kama chuo wetu pia hivyo chuo yani chuo watu sema tuchukue fee, chukua, wanaitoa kwa account directly. Hawana time. Hizo ni sheria za non-profit, lazima ikuwe hivyo. Umeona? Si ati ni make up story. So ni ukweli by the way. Business iko na vitu mob sana. So na vile kuna vitu mob, there's so much information to learn, utashangaa. Man, Apple unataka nini? iPhone, hapana. Please man, ni software company. Hizi iPhones ziko made in China. Unaona? Zote. Hata imeandikwa hapa hivi, sijui kama imeandikwa huko nyuma nikitoa. Made in China. Sasa, swali zimeisha. Moga na break out alafu naambia wasee wanakuwa discourage bure. Bible lazima iuzwe bwana. Kwani Bible ni free? Bible si free. Inaprintiwa, si ni printing press. Lazima iuzwe. So King James, what did he do? History yake ilikuwa gani? Alitaka tu ile, alisema hata sitaki kusema hizo zingine. But alitaka ile pia kuna franchise yake inaitwa Anglican Church. Yeye alikuwa the highest church. Lazima angeuza vitu kwa sababu ali break up na Catholic Church. What do you expect him to do? Lazima auze Bible yake. So akapa translation haraka. Make sure you have 14,000 words ndio tupate hiyo clearance. Alafu ndio ni King James. King, whatever King says ni law. No. Anyway, there is a transaction, it's business and it's business. Yeah, kweli kabisa. Sasa nimalize live. Maliza na zile 4 pillars of value. Implementer. Okay, ni hivi. The first one ni hivi. Kama mtu wa mkono ni the same names. Angalia name ya kwanza ile. Implementer ni mtu wa mkono. Plumber, wewe ni plumber, implementer. Ukisha hire more plumbers from college, 2-year degree by the 2-year program college. Uhire watu plumbing. Sasa wewe ndio boss, unakuwa unionizer. Wewe ni kaka manager hivi. But as an implementer, you don't make a lot of money because you're limited by muscles, your time. Time iko against you na muscles. Utachoka jioni. You can only do one thing at a time. When you hire more people, unakuwa nini? Wewe ni manager. So you can dispatch 20 people waende kwa hizi mahao kwa plumbing job, waende kufanya kazi plumbing. Hiyo ni unionizer. Union. Implement mtu wa mkono, unionizer, manager wa mtu wa mkono. Above that, so ushakuwa na company, mata plumbing company moja. Kama mimi trucking, naendesha truck yangu, na by truck 5 ni kuwe unionizer, niwache ku drive. Sasa mimi ni kama manager. At the same time, because mimi ni manager na manage watu, I want to have more time ya communication, which is marketing. Niende communication, the 3rd level communication. So communication, I'll be finding jobs, alafu na manager. Alafu niseme, I don't have time to manage anymore, nda hire manager. Alafu ni kuwe communicator, marketing. If the company grows ikuwe 7 figures, 8 figures, ndacha kuwa marketer. Ndakuwa the highest level, imagination. You think stuff that makes you money. Why? Because you have the money already. So I'll hire a unionizer, a marketer, mimi kuwe implementer. Hao ndio kina Elon Musk. They don't have to do anything. Elon Musk akununua Tesla, alinunua kampuni inaitwa Tesla, akakuwa shareholder majority. Akaona hii kampuni msikizi, akakuwa CEO, ndio wasumbua tu kichwa. Alafu akaachana nayo. So hiyo watu Tesla iko synonymous na yeye, but has nothing to do with Tesla by the way kabisa. Hata walifanya one of their best engineer anafanyia Lucid jobs hai Lucid. Unaona sasa? Lucid ni kampuni moja pia ya electric. China iko na magari electric noma kuliko Tesla. But vile wajapenya market ya America. So musema nataka kwa representative niambie China nipatieni hiyo doni wa bribe. Anyway, I'm joking but I'm serious. Hivyo wajajua kupenya hii nini Congress wa bribe wanunue watu wao. Ni game, hiyo ndio game, unaona? It's the game only the rich play. Get to play. So that's what goal. Lazima uwe mdosi ndio ucheze hizo magame. Mama vipi? Sasa ndio hiyo sasa. Implementer, unionizer, communication, imagination. 4 levels of value. Marion Golden. Endo watch channel yake na si mimi. Go watch after the last video I think last week aliongezea kitu. 4 levels of value. Unaona? So kama uko chini mtu wa mkono, you have 3 more stages. Hiyo threshold ya marketing unakuwa above. Now you start making real money passively bila kuwa involved. So mimi that's one naenda kubuy tracks zingine more zikuwe 5 ndio nikuwe unionizer alafu nikuwe marketing. Nafanya marketing. Marketing you make more money than driving the truck than managing people. Unaelewa sasa? Myron Golden. Sasa niandike chini. By the way, mu pronounce vibaya saa zingine. Myron. Kama Byron. Myron. Golden. No. About atanisikia hapa sema, you mentioned my name.
kwa comment hapa hivi YouTube. Hebu unaweza comment hapa hivi. Na ile channel yangu nyingine. Channel yangu nyingine ndio hiyo. Unaona? Myron Golden. Nimeka vibaya Golden ndio hiyo. Nimecomment hapo hivyo na All Hall Incorporated. Sasa ndio hivyo basi. Yaani uangalie channel yake ya YouTube, akona channel inaitwa Myron Golden. Yonge jumbe story ya business. Kuwa na patience. Kama una watching TikTok una swipe up, haikusaidii. Tafuta long format. Ni boring. Kuna msite wa nani? Msajina yake Scott Galloway. Alisema the boring stuff is what makes you money. Kumbuka hivyo. Kwa nini? Unakuwa wewe ndio una produce. The boring stuff will make you money. The boring stuff will make you money. The quick stuff will entertain you. So pick and choose. Last word ya leo. Nimera 3 hours. Nimera my time. The boring stuff is what makes you money. The quick stuff entertains you. So unaangalia, what do you want to be? A consumer ama a producer? Kwa sababu consumer ni entertainment. Producer ni unalearn vitu in how to make money quick. So the boring stuff makes you money. The quick stuff entertains you. No. Unakuwa consumer tu. Una feed tu. Give me more swipes. Nataka kuona ule demvle. Swipe up kama kitu ya upuzi. Haraka. Once in a while. Sasa, looking forward to answering questions from anyone interested in applying for graduate school. Victor yuko TikTok pia. Victor, ako UCLA. TikTok, Victor Ochieng. Hapa hivi. Alafu pia hapa hivi. Okay, pia ako hapa. Acha nione kama nimaliza anything. Na ile ya pesa 6 figures, be an employee 7 figures, form of business 8 figures. Hiyo nilipata kwa jina yake ni nani? Aitwa Cody Sanchez. Cody. C-O-R-D Cody? Y. C-O-R-Y Sanchez. Alisema if you want to make money, if you want to be an employee, you'll make 5 figures. If you want to make 6 figures, start your own business. If you want to make 7 figures, have employees. If you want to make 8 figures, do your level of value. 8 figures, have employees and have a manager that manages employees. If you want to make 9 figures, have a team. We'll look at a team, your employee. So you increase as you go. No. You're not driving the truck anymore. Come on, truck driver. You're managing, you're marketing. Uko the 3rd level. That's when the real money comes through. And I call Myron Golden. Akwambia hivyo. Cody Sanchez ni dem, female, Latino. Alikuwa sijui ni hedge fund company New York. Anongejuye kitu ya 7 figures, 8 figures. Sitaki kutumia sana juni yake. It's not mine. Pia mu watch hours what wa business. Most of the time when I'm entertaining myself, muji entertain vitu za business, by the way. That's just to be honest. Kwa nini? I'm crazy. I want to be a multimillionaire. Crazy kabisa. So everything, that's when I stumbled through a lot of things like, Bible icon sell. I didn't know that. The Catholic Church iko real estate. Si Catholic Church peke yake, church zote, by the way. Church zote. Ni business. Non-profit. Anyway, but kuna ile spiritual aspect. Monetize. By the monetize spirituality. So that's why I'm got a very hard time kwa Christians as zingine. No, I just have a hard time. So, man, when I think about business, nakuwa atheist, agnostic, but I have to be spiritual. No, kwa sababu ni moral compass. Don't get me wrong. Ni dichotomy, kuna mbili. Kuna hii spiritual aspect, hiyo ni wewe as a human being. Be a good human being. Alafu kuna ile the business side. But they try not to give us a business side, ndio usikuwe corrupted. Sasa, okay, wacha nimalize TikTok, just to be on the safe side. Victor Ochieng yuko TikTok. Victor mazenza YouTube channel. Nikwambia, you're in trouble now. Lazima uanze kuinspire watu. Kwani unafikiri mimi peke yangu? Hakuna trademark hapa. Fungua Maisha California. UC Berkeley. Whatever. Angalia kuna mrasta wa Bahrain. Unaona? Hivyo. Claim your jina haraka before somebody else takes it. Umeona? Claim your jina. Ipatie trademark. So namaliza TikTok kwanza alafu nimaliza YouTube. So TikTok baadaye basi wasi baadaye TikTok. And now, namaliza TikTok. There's a breath. YouTube sasa. Ndio hiyo sasa hiyo 6 figures ile Cody Sanchez anaongea and I break down 6 figures 7 figures. It make sense. Something sabu after 1 hour lecture alisema hiyo that's my takeaway. Chukua ile the takeaway message is very important. Muona. So kuna POP Myron Golden America hivi jina yake ndio hiyo Myron Golden. Ndio hiyo. Trashman to Cashman. Poa. Leo tumekaa 3 hours. Auski. Gatoko anitafuta. Your video informs and educates us.
Thank you sana Albo. May you find favor in everything you do. I appreciate it, man. I hope so. Favor yangu ni ile nyua say wala very few people who watch kitu wakuja hapa. Hata kama wasikuje. Ile tu kwa business something. Itakuwa poa sana by the way. Tuko na ile like tutakuza Bible yetu pia, Bible. Having problems sharing my comments hapa, but I have shared pale TikTok, my social media platform. Sasa I think una comment tu hapo hivyo. Juni live I think sijui katakubali. Maybe nafaa kudu setting fulani sijui. Mimi niko very nitukaa hizo do the least possible afu ndalan. Someone said Victor ndio basi yako UC Berkeley, University of California. Akia nani mse. Bahati sana. So okay, nimesahau hapa hivi. Uni Haron asema true Albo. Kabisa. So everything in business, that boring stuff makes you money. The quick stuff drains you. That's true. No. The boring stuff is what makes you money. Uni Scott Galloway. The boring stuff will make you rich. The interesting stuff will entertain you, will keep you poor. Very simple. Sababu kumbuka, when you're watching the interesting stuff, who's making the interesting stuff? The boring guy. Video. Wachana TikTok atijui, unachukua simu ati unaanza tu hivi. YouTube, thumbnail, title, description, tags, comments, alafu unapata 10 views. Sema, oh my goodness. Mwana. Some say, I don't even look at views anymore. Mwana. Fanya YouTube. Wachana TikTok. Fanya YouTube. TikTok ikue, it markets your YouTube channel. Juu ni hard, ni boring. It takes me sijui ni how many hours kutoa video. Mwana sasa. Hata ile pre-think, post-think. No. I want you to be my counselor. Itakuwa $10,000 a month. Suleiman Osman. I can't. Let's go to whatever you can. Angalia ile, I'm giving enough free information to make you think. So, I'm very sure you're smarter than me. Very sure. The vitu mimi naongea sasa hivi, but ukiangalia Suleiman uko smarter than me. You're asking very good questions. You're smarter than me, by the way. I guarantee. The vitu mimi wewe uko smart, you're asking the right questions. Mimi lazima nisome ndio nijue. So, who's more smarter? The good questions guy or the one who answers after reading books? I'm the damn guy. Ukweli kabisa. The vitu mimi na communicate. I'm learning how to communicate. Well, you have very good questions. Meaning, if you implement your good questions, you're pretty much smarter than me. No. Ndakuwa nasoma kitabu yako. Bwana sasa. So ndio hivyo. Kwa mental counseling ni very hard. Sababu I wish this is the only thing I'm doing. Nichukufanyia kazi full time, singekuwa na watoto singewahi oa. But niko na watoto, niko na familia. Kama sahi as soon as nimaliza hivi, I'll barely get this video out nikimbie nianze kitu kingine tena. No, you have to go out as a family sahi. Tufanye vitu different. Sasa so Suleiman kujanga hapa pia alafu you really good questions. Mnakubali by the way. So ameuliza maswali poa sana by the way. Ameuliza story hii hata karibu nigusie kidogo. Ilikuwa private equity firms. You make a lot of money in private equity kwa sababu una manage properties za watu at a commission. So ama fanya hivi, the best career in the world. Sasa hivi umefanya ongea tu. Ni ile you want to be in between when transactions are happening. Fanya kazi kwa bank ama kuwa corporate lawyer. That's it. Every time money changes hands, when do you go katikati? Sasa nimeenda karibu how many hours? Ebu talk to him if possible. You send me his contact kindly. Sasa Red Pill, Ray. Ako na YouTube. Atakam kwa live maybe next week. Nimpatia timing poa kabisa. Alafu tutaingiana poa kabisa. Nani mwingine hapa? Come in late Albo, but always watching from Uganda and looking forward to DV 2026. Michael bana, tumonge juu ya DV wachana nayo. Anza kitu kingine. Anza chat. Alafu print Bible yako. Najua kuna kitu nilicheka Bridge story, nilicheka sana by the way. Sisi ongea YouTube your story. Anyway, kuna recording. Wacha nimalize video hapa saa hii, tuende kwa family functions, niko na vitu mob za kudu kibao. Alafu tutaendelea baadaye. Tuna next time basi. Recording na come Friday. Ila itakuwa na hizo comments kila kitu. Ase, kama kawaida. Peace. See you in the next one. Like, share, subscribe. Ndio hapa hivi. So I will text you, we exchange ideas. Sasa, namba yangu iko kwa description. Kila kitu. Poa. Kuna mtu mwingine. Later, ase.